Muy buenos días a todos. Bienvenidos a este Nadie Me Preguntó. Esta vez sí vamos a hacer un Nadie Me Preguntó y vamos a empezar con una pregunta para todos ustedes. Primero vamos a imaginarnos un escenario. Imagínate vivir en un mundo donde estés sentado con tu familia, ¿no? O sea, tu hermano, tu hermana, tus primos, tu tía, tu mamá, tus hijos, tu abuela, con quien quieras. Estás viendo la tele y en la tele aparece un político al que no te cae bien. Olvídate si es el presidente, la presidenta, tu partido político favorito al que idolatras y amas. Imagínate que aparece alguien del otro lado, alguien que no te cae bien y que odias y defecas, ¿no? Y te volteas instantáneamente y le dices a tu familiar, a tu esposa, quien sea que esté contigo, no mames, que este güey se vaya a la verga. Es todo. Y en eso, pues se acaba lo que estás viendo en la tele, te paras y vas a salir de tu casa y llegas a la tienda, pues tienes que hacer tu compra del súper, ¿no? Tienes que comprar toda tu comida. Y cuando vas a intentar pagar, te dicen, no, carnal, no, tu dinero no funciona. ¿Cómo que no funciona, güey? ¿Por qué no? Vas a agarrar tu celular y le vas a hablar pues a tu familia para que alguien venga a pagar por ti. Y tu celular está bloqueado y te dicen, no tienes crédito en este momento por lo que hiciste. Y dices, no mames, ¿qué fue lo que hice? Regresas caminando a tu casa y te das cuenta que hay una nota en tu casa, ¿no? Que te quiere ver un juez porque rompiste la ley o porque hiciste algo que no debías. Hablar mal de ese político o de esa persona. Y para muchos de ustedes van a decir, güey, no hay forma alguna de que eso pase. ¿No? ¿Están de acuerdo? Y déjenme, aquí les pregunto entonces para empezar esto. ¿Qué cosas crees que deberían de cambiar para que eso pueda ocurrir el día de hoy? ¿Qué tipo de leyes tienen que pasar? ¿Cómo llegaría eso a donde estás el día de hoy? ¿Cuáles serían los pasos que tendrían que seguir? Y la otra cosa es, ¿crees que sea posible que hagan eso? Ok, justamente eso es a donde vamos en este momento. No hay No hay vuelta atrás. Esto ya está instalado, esto ya está puesto, solamente no lo han echado a andar porque lo están haciendo naturalmente. Están dejando que todos nosotros pidamos estas cosas sin que nos demos cuenta de lo que son. ¿Ok? Y todo esto empieza, y voy a juntar varios temas en este momento enfrente de todos ustedes, porque no se dan cuenta que todos estos temas van juntos. Me he dado cuenta muchísimo de cómo nos tienen tan despistados. Uno de ellos son las CBDCs, ¿no? Otro tema que tiene que ver aquí en Estados Unidos hay unas cámaras que se llaman flock cameras, ¿no? Y ahorita está en las noticias, está muy popular, de que, pues, güey, están poniendo todas estas cámaras y en las noticias te lo están diciendo, ¿no? Güey, están espiándote, están poniendo un chingo de cámaras. Y dirías, güey, pero si lo que dices es lo que va a pasar, ¿por qué nos estaría diciendo las noticias de esto? Ahorita te voy a explicar por qué y cómo exactamente. Y todo esto empieza porque este fin de semana estaba yo viendo, entré a mi Instagram y cuando entré a mi Instagram me di cuenta, les voy a compartir pantalla rapidísimo, para los que no me estén viendo voy a describir lo que estoy viendo lo mejor posible, ¿no? Que no. En mi Instagram había hecho un video del Olina Pedo, ¿no? El coche ese de mierda que hicieron en México para robarse toda la lana de todos ustedes, honestamente, un contratista. Por supuesto que es amigo que de por sí le paga a los políticos por ese contrato, etcétera. Y ese video que yo había hecho en Instagram había tenido ya estaba cerca de las 5 millones de vistas. Y ahorita en pantalla lo que estoy poniendo es un screenshot de ese video, donde ahora solamente tiene 1.8 millones de vistas. Y a la izquierda tengo otro video donde explico cuánto costaría hacer el coche de mierda. Y tiene solamente 1 millón de vistas ahorita, cuando este video tenía más de 2,5 millones de vistas también. Pueden ver que al lado tengo el video del Ferrari Luce, que tiene 2.2 millones de vistas. Ese sí lo tiene. Ustedes saben perfectamente cómo la gente se encabrona y saben perfectamente lo controversial. Es algo que me caga honestamente hacer y por eso intento quedarme fuera porque los emputa
los hace emputar, vienen y se pelean conmigo. Si no eres pobre y no vives en México, no opines, brother, bla, bla, bla. Güey, perfecto, excelente. Recuerda que cuando te enojas, tu alma me pertenece. Entonces, es lo que no quiero hacer, pero hay veces que no puedo hacer nada, ¿ok? Como en estas ocasiones. Oficialmente la censura, más allá de poder bloquear quién más pueda ver tus videos, le ponen un hasta aquí, todas las cosas que he explicado. Y por cierto, si quieren, métanse a mi Instagram y ahí les explico cómo funciona la censura moderna y qué son los pasos que están usando para poder lograr todas las cosas que están haciendo. Pero yo nunca había visto que pudieran quitarle vistas, shares, ¿no? Que compartió la gente, comentarios y todo a los videos ya puestos en una plataforma. Había visto que le bajan el volumen. A todos mis videos aquí llega a cierto punto donde lo apagan. ¿Y por qué lo apagan, Alejandro? ¿Por qué tú? ¿Qué es lo que? Porque eres un conspiranoico loco. Porque traigo sensatez a la mesa. No más allá de eso. Yo no les estoy hablando. Lo que ellos buscan en total es que ustedes se peleen entre ustedes para que nunca lleguen a la conclusión, para que no entiendan el final de la historia. Y esto es justamente parte del engaño que les voy a presentar en este momento a todos ustedes, de cómo los van a llevar los están llevando ya, a todos nosotros, incluyéndome a mí, nos están llevando a ese futuro que se ve completamente loco, donde estás sentado en la sala y le dices algo a alguien en secreto e instantáneamente te van a cobrar por ello y tienes que pagar por ello de una forma u otra. Yo lo que nunca había visto fue que pudieran quitarte cosas en redes sociales. ¿Por qué lo hacen? Para que se vea menos impactante. Para cuando alguien venga y diga, güey, pues no mames, apenas si lo pelaron, ¿no? Porque si alguien llegara y viera esto, ¿no? El pendejo, el tío Salo, que con sus pocas vistas que tiene, apenas promedia como 1 millón de vistas por video, al que nadie le paga nada porque bola de putos de mierda. Al pobre tío Salo, ¿por qué lo están pelando ahorita? Porque habló del coche este y le explicó a todo el mundo quién es el beneficiario. Y aquí todo el mundo va y se le avienta a los políticos. No son los políticos, es la gente que le paga a los políticos, la gente que ustedes no conocen. Les voy a hacer un video de los nazis por fin, y de Hitler y de todos ellos, para que entiendan todo lo que es detrás de esa jugada de los judíos y de lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial, que tiene poco que ver con ello. Es muy interesante, porque la gente que en verdad tuvo e hizo todas las cosas que hizo y los grandes beneficiarios de ese entonces, ninguno de ustedes sabe su nombre, no tiene ni puta idea. Esto es básicamente eso. ¿Por qué al tío Salo lo censuran? ¿Porque habló mal de la 4T? No. Porque les dije, el güey que se llevó el contrato es el que se jodió a todos ustedes. Y el güey que se llevó el contrato es el que dijo en él, güey, aquí es donde le vamos a poner un alto a esto. ¿Ok? Y vamos a empezar rápidamente con el tema del día de hoy, damas y caballeros. ¿Cómo pueden empezar este tipo de censura tan cabrona como la que les estoy contando? A través de armas de decepción, de literalmente hacerte ver a otro lado para que estés preocupado por esa cosa y no entiendas que te la van a meter parado en lo que te lo están poniendo enfrente tuyo. Vamos a empezar con un tema que en este momento se está volviendo popular en Estados Unidos. En Estados Unidos hay estas camaritas, ¿no? Que están poniendo en todos lados. Voy a compartir mi pantalla con ustedes, que se llaman flock cameras. Y esto solamente yo lo sé porque yo no veo las noticias. Porque un amigo mío que ve las noticias, él está muerto de preocupación por esto. ¿Por qué? ¿Qué es lo que está pasando con ellas? Y ahora quiero que vean esto. Pueden ver que aquí ya están hablando los Redditors de ellas, en las noticias. Aquí aparecen, ¿no? En las noticias. Si se ponen a ver aquí es Business Insider, ¿cómo se llama? El periódico de Texas, Berkeley Side, ABC7 Nueva York. Los medios en total están tomando aquí KCRA, también te están poniendo esto, D-Block, te están poniendo todo el mundo todas estas cosas, ¿no? Los medios tradicionales te están advirtiendo de cómo están poniendo cámaras en todos lados para espiarte y para poder ver a dónde mueves tu coche. E instantáneamente, todo el mundo hace una correlación de esto con CBDCs. Y justamente ayer vi un video de un güey que yo considero bastante inteligente. Y yo creo que no podemos separar. Yo creo que podemos separar inteligencia con entender la realidad.
porque son muy diferentes esas dos cosas. No tienes, hay gente muy inteligente que no entiende la realidad y hay gente muy pendeja que entiende la realidad, como yo. No soy una persona muy pendeja, pero entiendo esto. No sé por qué. O bueno, tal vez sí. Pero aquí todo el mundo, el intelectual, ve en todas las noticias, te están advirtiendo de que el gobierno te está espiando y puede ver todas tus placas en todos lados. Y eso le preocupa a la gente. Déjenme le pregunto a todos ustedes, ¿les preocupa que puedan ver a dónde va su coche todo el tiempo? ¿No? Y muchos de ustedes van a decir, sí, güey, porque yo tengo libertad de movimiento y si no, si un día no sé qué, van a poder rastrear mi coche y van a hacer algo, ¿no? Bien. Ok. Hace años, en el 2019, y esto se los dije, hace años cuando empecé el Nadie me preguntó, les dije que el gobierno, aquí está. Salo, ¿desde hace cuánto lo platicaste tú y ahora apenas dicen que existe? No, pero pues ya Alex Rivas lo puso. Alex Rivas es un crack, todo el mundo lo sabe. Un tipo acaba de convertir el Wi-Fi de casa en un radar capaz de ver a través de paredes, ¿no? Y lo está haciendo con Wi-Fi. Bien. Lo más padre de todo esto, todavía aún mejor, es mi hermano Donald Trump. Les voy a poner el audio y se los voy a traducir, ¿no? Pero mi hermano Donald Trump está admitiendo que con 5G, solamente con 5G y Wi-Fi pueden hacer esto. 6G les va a dar todavía más detalle de esto. Lo está diciendo enfrente de todos ustedes. El pedo es que por alguna razón a nadie le importa esto. Y esto fue el caso con la persona que me enseñó de las cámaras, estas pendejas del coche, donde le dije, güey, ¿y qué importa si pueden ver tu coche cuando aquí pueden espiarte dentro de tu casa, si te estás masturbando en el baño, si estás metido en el sótano de tu casa, si estás en un búnker? Saben todo lo que estás haciendo, con quién estás y lo que estás diciendo, todo, absolutamente todo. Pero esta persona cree que eso es de locos. Y este es se los digo, alguien que quiero muchísimo. Completamente estoy loco. Y él me ve así, ¿no? Como, pues, güey, entiendo, pero sí estás muy loco. Ok. So we're into 60 now. Bueno, ya vamos a poner 6G ahora. I was a leader on 5G getting Yo fui uno de los que trabajó muy duro para poner 5G. that, and now they're up to 6. Y ahora ya van a poner 6. Let's do it again. What does that do? Give you a little bit deeper view into somebody's skin? ¿Eso qué hace? Te va a dar una mejor visión de alguien ya y le puedes ver mejor la piel. See, I like the cameras the old days. Me gustan más las cámaras antiguas, They just had a nice feature. donde podía ver así pues, de lejitos. Now they cover every little. Let's see, Michael, you're in good shape. You're not gonna... Ahora ya pueden ver absolutamente todo dentro de ti. Te pueden hasta decir que estás en buena forma. But I tell you, it's so the 6 is coming, huh? Pero 6G ya viene en camino. ¿Ok? Bien. Vientos, vientos, vientos. ¿A alguien le preocupa que los vean por Wi-Fi, que los puedan ver en todo momento, en todos lados, donde estén, en donde sea y puedan escuchar absolutamente todo? Y lo mejor de todo es, quiero llevar esto todavía más lejos, porque de todas maneras no me creyeron cuando les dije lo de Wi-Fi, probablemente todavía no me crean ahorita como mi cuate, aunque lo diga el presidente Trump, o que lo estén viendo siendo usado. Y lo mejor de todo, les voy a decir qué es lo mejor de todo. Cuando buscas en Google, cuando usas Google y buscas spying through Wi-Fi, espiando a través de Wi-Fi, te dice, sí puedes básicamente espiar a alguien a través de su tráfico de internet, pero también usando el radio puedes ver las distorsiones en un mapa de cómo te ves físicamente, cómo estás puesto, e identificar en dónde estás, dentro de dónde estás perfectamente con, ¿cómo se dice accuracy? Pues básicamente perfectamente. Entonces te dicen que efectivamente
Te pueden ver. Es más, si lo preguntas a Google, Google mismo te dice que efectivamente te pueden ver en Wi-Fi, con Wi-Fi. Elon Musk trepó, llevaba más de 6,000 satélites la última vez que chequé, creo que lleva 7,500, pero vamos a quedarnos en 6,000. 6,000 satélites de Wi-Fi alrededor de todo el mundo. ¿Ok? ¿Saben para qué funciona Palantir? Para poder hacer todo el render de todo el planeta a donde sea todo el tiempo y guardar toda esa información para siempre poder encontrar qué es lo que está. Si mañana, ponte tú, si ahorita tú dices, porque ahorita tienes tu teléfono, ¿no? Y hablas y tu teléfono te escucha, pero quieres hacer algo malo. Vamos a decir algo malo, un criminal de mierda. Quieres ir a matar a alguien. Pues, güey, vas a dejar tu teléfono en casa, vas a salir sin teléfono, no vas probablemente a llevar tu coche, vas a caminar y vas a ir a matar a esa persona. Pues, güey, ¿qué tal todas las cámaras que ponen para los coches, no? Imagínate que vas tapado y no te pueden ver. La pinche cámara Wi-Fi a través de todo el planeta, todo tu recorrido saliendo de tu casa, sabe quién eres. No tienes que llevar nada. Se los he dicho, los tienen ya etiquetados. El teléfono que tienes fue lo que usaron como es lo que esta tecnología usó para poder identificar quién eres al principio. Entonces, tú ya estás bien etiquetadito. Tu avatar en 3D está perfectamente etiquetado y saben dónde estás en todas horas. Lo único que tienen que hacer es meterlo en una computadora y que digas dónde mataron a esta persona o dónde la encontramos. Aquí. Ponen esa dirección, ponen ese tiempo y se echan para atrás como si fuera una bola de cristal y pueden ver todo lo que pasó. Todo lo que pasó. Pueden escuchar todas las voces, pueden todo. ¿Ok? Entonces, cuando te preguntas, güey, ¿cómo voy a estar sentado en mi casa volteando a decirle a mi tía Juana que odio a este político y que literalmente te quiten tu dinero por hacerlo? Es a través de este sistema. Y la mejor de todas es, toda la gente que en cripto, los adoro. Y ahorita también tengo que platicar rápido del hack de Bitcoin y de todos los cold wallets. Y eso va a ser al final, no se preocupen. Pero literalmente la gente en cripto, los bitcoiners son los veganos del sistema financiero. La gente más cagante de todo el planeta Tierra que existe, porque no pueden admitir que lo único que tienen es hambre de avaricia. Y no tiene nada de malo. Personalmente los adoro porque lo hacen lo más fácil para mí hacer lo que hago y llevarme su lana. Es lo más fácil del planeta. Lo más fácil del planeta y se los agradezco de corazón. Esa avaricia que los caracteriza, que está escondida detrás de su gran bronceado, de que comen bien, de que chupan muchas tetas y de que, pues, güey, son las personas más inteligentes del mundo. Esa avaricia hace a que todo se vuelva más fácil cuando se trata de hacer dinero a través del sistema de cripto, porque es fácil predecir cuando alguien va a hacer una pendejada basado en ello. Ahora, ustedes, hermanos, en Cristo, que no entienden para qué funciona nada de lo que les están dando. Todo lo que fue Bitcoin y la idea principal de Bitcoin, que era estar fuera del sistema y todas estas pendejadas, fue para que todos ustedes pidieran y rogaran que pasaran todas las leyes que están pasando ahorita. Ahorita hay una cosa que se llama el Clarity Act, que definitivamente no ayuda nada a la gente que tiene Bitcoin, nada. Lo único que hace es permite a los bancos establecer todo su sistema de reservas a través de las monedas estables y con ello digitalizar el dinero y meterlo en blockchain. ¿Ok? ¿Cuál es la diferencia entre el dinero digital que tienes ahorita y el dinero en blockchain? El dinero digital que tienes ahorita es perfectamente rastreable, pero no es programable. Eso quiere decir que no le puedes poner fecha de expiración, no le puedes poner usos exclusivos. Eso quiere decir que si te doy dinero solamente para que compres comida, en tu tarjeta de crédito te puedes gastar $1,000 en lo que quieras, a menos de que te dé un gift card. Entonces, esto es como para juntar un gift card con tu dinero. Te voy a dar dinero programable, que yo voy a decir, bueno, Alejandro, toma tu dinero este. Y muchos de ustedes piensan, porque la gente en Bitcoin ha sido entrenada, tal cual como mi cuate ha sido entrenado a tenle miedo a las cámaras, porque definitivamente el Wi-Fi que te puede ver, escuchar, oler y leer tu puta mente. Y si no me creen, Mark Zuckerberg tiene un proyecto, el güey de Facebook, donde te pones tus lentes y puedes mover tus lentes teniendo un brazalete puesto que
literalmente activa las ondas en tu cerebro para que puedas ir a través de menús. Puedes buscar esto. Yo sé que todos ustedes creen que todo lo que les estoy diciendo son teorías de conspiración de no mames, aunque ya esté todo enfrente de todos ustedes, sigue siendo para todos ustedes ciencia ficción, ¿ok? Pero esto es real. Pueden hacer todo eso. Entonces, hasta tener un pensamiento malo te puede castigar. Pero todavía no vamos a llegar a ello. Eso ya es demasiado. Si todavía ni siquiera puedes admitir que te están violando con todo lo que es el Wi-Fi en todos lados y que te están viendo y violando tu privacidad al punto más extremo de toda la historia, si eso no te parece suficiente, ¿por qué me voy a meter en temas más avanzados? Vamos a dejarlo ahí. A toda mi gente amada en cripto les hicieron lo mismo. Les ponen, es que cripto es la libertad financiera y la chingada. Y más allá de eso, les ponen al malo de la historia. Las cámaras que hay en cada semáforo, como aquí. Esas cámaras en cada semáforo se llaman CBDCs. Y todos ustedes voltean y ven las CBDCs y dicen, es que son malvadas las CBDCs. Como en toda España, ¿no? Que te ponen las CBDCs. Pero Trump es un héroe porque él aprobó una ley donde prohíbe las CBDCs en Estados Unidos hasta el 2031, me parece. ¡Wow! ¿Ok? Ya prohibiste las cámaras de en todos lados. ¿Cuál es el Wi-Fi? Se llaman monedas estables. Las monedas estables son perfectamente programables. Literalmente, su función es ser programadas para que solamente las puedas gastar en esas cosas. Cuando compres un Tesla, vas a tener Tesla dólares que te ayudan a comprar un Tesla nada más. O sea, está ahí puesto enfrente de ti y vas a decir, no, pero el gobierno, porque las diferencias entre esto, ¿no? Las diferencias entre estos son pequeñas, son lo suficientemente pequeñas como para que la gente, pues, no, la avaricia, brother, Bitcoin es la libertad y todo cripto es la libertad financiera. No, pendejo. No lo es. Es literalmente una puta prisión completamente rastreable y ahorita les voy a dar un ejemplo que me hizo cagarme de risa este fin de semana. La diferencia entre una moneda estable, como las que estamos haciendo en Estados Unidos, y las CBDCs es, la CBDC tendría que ser creada por la Reserva Federal. ¿Ok? Una moneda estable es creada por la empresa que la está haciendo, emitiendo. Ahora, a través de intermediarios, sí. Pero vamos a pretender, Tesla quiere tener su moneda estable, Verizon quiere tener su moneda estable. ¿Y qué es lo que van a hacer? Emitir su moneda estable que se llama Tesla USD, Verizon USD, Walmart USD, como tú quieras. O si tienes tu banco, Bank of America USD, ¿no? B of A USD. Ellos son los emisores en vez de la Reserva Federal. ¿Ok? Pero ¿quién es la entidad que controla todas las transacciones a través del sistema? El gobierno de Estados Unidos. El mismo güey que creó Palantir, Peter Thiel, fue el inversor principal en Tether, lo que empezó las monedas estables. El hecho de que tu gobierno no sea el emisor de la puta moneda no quiere decir que tu gobierno no tiene completa jurisdicción sobre tu moneda y sobre tu dinero. Tienes que ser un animal para no entender eso. Pero somos bitcoiners, bro. Estamos bien asoleados, o sea, estamos fuera del sistema, aunque tuvimos que comprarlo a través del sistema y luego sacarlo a través del sistema también. Pero somos más inteligentes que todo el sistema. Usando una combinación de Wi-Fi para poder verte en todos lados y monedas estables que le estás rogando por el Clarity Act para que pase a Estados Unidos y a todo el planeta, para que te la puedan abrochar. Les estás rogando que por favor creen este sistema donde puedes estar en la privacidad de tu propia casa y diciéndole a tu esposa, güey, ¿cómo me cagan los huevos, pinche presidente Trump de mierda? Para que literalmente te quiten tu dinero o lo restrinjan de cómo lo puedes usar o dejen que no puedas usar tu coche. Un sistema de crédito como el de China, porque todo el mundo dice, no, es que en China los controlan a todos de la verga. Aquí le está rogando al gobierno que te arme todo este pedo. Y ahora, la gente en Bitcoin es tan estúpida, o sea, no hay otra palabra para decirla, me caga honestamente insultarlos, pero güey, no pueden ser tan pendejos. Es dinero fuera del sistema, brother, nadie te lo puede quitar. Vientos.
Se roban todo este dinero de todas las cold wallets. Por cierto, ¿qué es lo que están haciendo en este momento? Que se están robando todo el dinero de todas estas carteras frías. Para los que no entiendan, lo que están haciendo es, quieras o no, a través de el gobierno con manos fuera de, están haciendo esto para que todo el mundo diga, no vale la pena guardar el dinero en una cartera fría, es un desmadre y además te lo pueden quitar y no hay consecuencias a ello. ¿Por qué? Y esto se los dije en el 2022, porque lo que el gobierno quiere es que tengas todo el dinero en la cuenta de banco, pendejo. Punto. No quieren que lo tengas fuera. Si estamos entrando en un mundo donde todas las monedas van a ser digitales y las puedes tener fuera en tu propio banquito, no quieren eso. Lo que quieren es que la tengas dentro del banco para que el banco lo pueda usar. No tienes que ser un genio para saber esto y entender esto. Pero lo que sí es, no puedes ser un Bitcoiner para entender esto. ¿No? Esta es la cosa que me hizo cagarme de risa este fin de semana con los Bitcoiners. Se roban todos estos Bitcoins que le quitaron a toda la gente que tiene sus carteras frías, que quede de la verga, honestamente, pero no aprenden la lección. Y un güey sale y comenta, buena suerte gastándote esto. Estas son las monedas más rastreables de todo el planeta. Nadie te va a dejar gastarlo. Exactamente, pendejo. Exactamente. Exactamente. El dinero más rastreable que nadie te va a dejar gastar sin que vayas a la cárcel. Bien dicho, ¿no que estaba fuera del sistema? Y siempre y cuando lo tenga en su carterita fría, no es el gran Bitcoin que vale no sé cuánto dinero y es tu salvación de todo. ¿Cómo lo vas a poder usar, pendejo, en tu cartera fría fuera del sistema si están todas etiquetadas estas monedas? No puedes. Y luego viene otro crack hoy en la mañana que leí otro Bitcoiner, por supuesto. Son la realeza del planeta. Otro gran Bitcoiner que viene y dice, ¿qué creen que le va a pasar al precio de Bitcoin cuando este güey suelte todas sus monedas? Sí, güey, van a dejar que este güey venda todas sus monedas en el exchange favorito que usas también, pendejo. De verdad, es súper frustrante ver la estupidez a nivel general y que literalmente se volteen y me digan a mí que parezco vagabundo con todas las locuras que les digo, ¿no? Como si fuera un loquito de la calle cuando hablo con ustedes, de las cosas que están enfrente de todos ustedes que literalmente te dicen enfrente de ti. Es una mamada. Y gracias a todos nosotros estamos yendo a este futuro donde ganaron los malos. No hay... no existen las coincidencias y lo van a aprender. Lo van a aprender. Y les tengo, es más, en una nota más feliz, les hice otro video, gracias a la ayuda de inteligencia artificial para todo lo que es los visuales. Un video del fin del mundo, que es lo que he visto con todos los güeyes que hacen remote viewing, toda la gente que puede ver el futuro y todas estas cosas. Y lo que yo pienso, les hice un videíto de eso, estamos editándolo en este momento para que lo puedan ver, de cómo se va a ver el futuro en unos 100 años, básicamente irreconocible para nosotros, los changuitos amantes de Bitcoin. Pero bueno, ahora ya que saben esto y pueden entender cómo exactamente vamos a este futuro, también tienen que entender otra cosa. Hay mucha gente, solamente para agregarle a esto, que te dirán, ay, güey, pero tú todavía de pendejo compraste un coche eléctrico, güey. A ti sí te pueden apagar el coche. Todos los coches, todos los coches, desde el 2012 o 2000, no me acuerdo si es 2005 o 2012, todos los pueden apagar y restringir remotamente. Todos. Sea eléctrico o sea normal. Todos. Si todos ustedes creen que solamente el coche eléctrico es el único que va a sufrir de ser apagado y ser rastreado y ser manipulado, todos los coches, literalmente, desde el 2005 o 2012, no me acuerdo, pueden ser remotamente manejados, apagados, prendidos, recuperados. Todos. Y hay un sistema en Estados Unidos que se llama OnStar, que lo ha podido hacer por años. Otra vez, cosas que puedes encontrar en la misma empresa que te vende el servicio. Es una mamada. Entonces, así van a poder controlarnos absolutamente todos. Lo que al principio sonaba tan loco que te dije, estar sentado con bla, 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 es una realidad. Es una realidad que todos ustedes han estado rogando por. Así que
Por eso, este juego se tiene que acabar y reiniciar otra vez. Va a estar divertido, pero para muchos de ustedes no les va a gustar cómo va a pasar todo eso. Así que ahí lo tienen, damas y caballeros. Vamos a mejores noticias. Vamos a regalar una lana el día de hoy. Sorpresa, por fin nuestros cuates de BLOFIN se pusieron las pilas y ya dividieron estos sorteos. El día de hoy vamos a regalar $1,600, $1,000 al primer lugar, 400 al segundo y 200 al tercero para que puedan tradear en BLOFIN con Elite Trading Academy, damas y caballeros. Como chingados de que no. Vamos a darle con absolutamente Toño de Valdés. Déjenme abro. Ay, güey, tengo que abrir el sorteo, brother. Si no abro el sorteo, pues no se puede, ¿no? Vamos a ver si también agregaron un poco más de cosas por acá, si ya estamos listos. Tenemos todo listo para salir para adelante. Vamos a ver. Draw the lottery. Me parece que sí. Un segundo. Earn tickets, deposit, bla, bla, bla. Aquí está. Aquí estamos. Perfecto. Todavía no se puede. Me tengo que esperar. For some reason, vamos a ver. Tengo otro aquí. Déjenme ver si es este. No. So can't draw right now. Just so you know, Alex. I'll put you on in a second. I'm sorry, you're not here yet. Ahorita lo vamos a hacer entonces. Si no se pudo, ¿no? Así. Ni modo. Pero bueno, para todos los demás que quieran y estén aprendiendo a cómo salirse de este delicioso sistema. Por cierto, la manera de salirte de todo el sistema y de todas estas cosas, porque lo que dice Elon Musk y mucha gente no lo comprende, cuando les dice que no va a haber dinero en 10 años, es cierto, pero tampoco se refiere, porque muchos de ustedes están confundidos pensando que yo les estoy diciendo que el único dinero que va a existir es el dinero digital en criptos, que sí va a haber dinero, pero es dinero digital como criptos. No. Lo que van a cambiar son, en vez del término dólares, van a ser como créditos. Te van a dar créditos a través de blockchain para que puedas comer si es que te portaste bien. Te van a dar créditos para que puedas pagar tu renta si te portaste bien. Te van a dar créditos para que puedas tener un coche si te portaste muy bien. Y todo el mundo, cuando les dice Elon Musk que van a tener todos muchísimo dinero y van a poder tener todo lo que quieran, no es cierto. Cuando la gente encargada de todo ha querido que tú vivas como ellos también. Y esto te lo digo de corazón. El punto de la riqueza cambió completamente últimamente. La gente pobre, y esto es culero de decir, la gente pobre es la que tiene que salir a presumir todo en todos lados, se compra todas las cosas de marca, es lo que hace la gente pobre. La gente rica no tiene que hacer nada de eso y no sabes quiénes son. Eso es riqueza de verdad. Riqueza de verdad, para mí, total, en el 2026, es tener control sobre tu tiempo y hacer lo que quieras cuando quieras. Eso es riqueza de verdad. No ser un multimillonario que tiene que ir a un podcast cada día para poder estar relevante. Ese güey tiene mucho dinero, pero es pobre en el sentido de que necesita tanta atención que obviamente carece de algo. Entonces, la riqueza en total es simplemente poder hacer lo que quieras sin tener que depender de estar todo el tiempo enfrente de todo el mundo comiendo verga. Para todos, para que lo entiendan. Y ahora, ¿cómo puedes salirte de eso? Lo primero que tienes que hacer es hacer dinero, ahorrarlo e invertirlo. Les voy a hacer un video donde les voy a enseñar cómo invertir, aunque no sepan nada de tablas ni nada así. Voy a intentar hacer lo mejor posible para ustedes, para que no tengan que comprar cursos y les vean las caras de pendejo y mínimo tengas una referencia antes de que vayas a eso y sepas si te van a ver la cara de pendejo o no. Va a ser completamente gratis y va a estar en este canal, ¿ok? Para que lo tengan presente y en la mente. Por ahora los quiero invitar al Discord. El enlace del Discord está en YouTube, en el About, ¿ok? En el acerca de este video. Entonces, métete a YouTube, si no seas huevón, pon Alejandro Salomón, ve el último video, el que estamos hablando ahorita, el mismo título, el que estás viendo, y pícale en el About y ahí está el enlace de Discord para que te puedas meter. Aquí tienen los análisis de Alex, que los ha llevado. Este fin de semana le ha ido bien con esos cortillos, aunque sean cortos. También Rey Dalio, este es mi inciso por acá donde les doy todos mis análisis, donde el gran Rey Dalio ya salió a decirles que es el fin del mundo. También tienen los análisis de Farhan por acá. Y acá tenemos el famoso criptolimo, que son todas las abreviaciones que usan Alex y Farhan cuando les escriben algo.
Muchas tienen que ver con trading y otras no. Si quieres entender un poco más de eso, los invito a que caigan y aprender, pues, cómo leer un gráfico básicamente. Vengan a checarnos aquí en el E-Trading Academy. Tenemos en productos, está aquí arriba, pero también lo tenemos aquí en productos, el curso de Cero a Trader. Y esto te va a llevar, hermano, de no entiendes nada, nunca has visto un gráfico, a poder leer un gráfico y entenderlo. No te va a ser el mejor trader. Si quieres volverte un trader cabrón, vas a tener que venir a estas clases gratis, a estos en vivos, donde estamos tradeando por 3 horas, 3 veces a la semana enfrente de ti. Y ahí te van a surgir preguntas como, ¿por qué vergas estás entrando aquí y no acá? Y cuando tengas esas preguntas, te recomiendo que nos caigas por acá a las sesiones de trading en vivo. Tenemos clase. Este jueves vamos a tener una clase exclusiva solamente para ustedes de 4 horas donde contestamos todas las preguntas que tengas, como, güey, ¿por qué abriste este trade? ¿Por qué no? Y también con este paquete tienes el curso, tienes 150 y tantas horas de clases también que puedes ver para poder ahora sí que ver todas las preguntas que nos hacen todo el tiempo, 1000 veces en diferentes formas, contestadas en diferentes maneras. Y también tienes otros videos exclusivos como cómo usar apalancamiento, cómo yo pongo mis líneas, memes, etcétera. Y tienes el derecho de venir a preguntarnos, que analicemos lo que quieras de tu tabla. Y se los digo de verdad, de corazón, y esto lo hago más que nada para que ustedes lo aprendan y no lo tienen que hacer aquí con nosotros. Me da igual, me da absolutamente igual. Aprendan a invertir. Si no pueden hacer dinero a futuro, no te van a dar un salario básico, cabrón. La gente que tiene ya dinero tiene todo y lo que se acabó fue el chance de poder comprar, tener tu propio terreno, tu propia casita, tu propia libertad. Eso es lo que se acabó y eso es lo que se está expirando en este momento para que lo tengan en mente. Si quieren participar en el giveaway que estamos dando ahorita con BLOFIN, por ejemplo, vengan a tradear con nosotros y aprende. Aquí abajo también te puse el enlace de esto para que llegues justamente aquí a cómo usar BLOFIN, que es un exchange de futuros, para que puedas usar un exchange de futuros. Funcionan todos igual. Un video de 15 minutos, me lo acabo de aventar, está reciente, está fresco, donde te pongo cómo puedes mandar tu dinero a la cuenta, cómo dentro de la cuenta mover el dinero para que entre en futuros, cómo abrir un long, cómo abrir un corto, cómo poner stop losses, cómo poner take profits, cómo hacerlo parcial, cómo hacerlo total y cómo sacar tu dinero exactamente, cómo funciona todo eso. Pero para participar lo único que tienes que hacer es, si ya estás tradeando, no te vayas a meter en este sorteo si no estás tradeando y si no eres trader, por favor no lo hagas, no lo hagas. Esto es solamente para la gente que ya está tradeando. Usa este enlace que tenemos acá en la página y con eso, simplemente al abrir tu cuenta en BLOFIN, ya participas en todo lo que estamos haciendo nosotros aquí en el E-Trading Academy, damas y caballeros. Sin más ni más, vamos a darle con Toño de Valdés a esto. Good morning, boys. How are you? Yo. Buenos días, cabrones. Happy Monday. New week, new us. Let's see. Alex, are you bearish or bullish? Well, unfortunately, same us. Don't fucking bullshit me. Yeah. I mean, interesting weekly candle close we got, and really, I mean, it just means, well, two things. We're either actually going to trend down starting this week, or we're in a chop scenario still. Still too early to really know, but strength has lost significantly with this last weekly candle closure. And remember, when we got the third candle closure above the weekly SMA 200, we got the expansion. Just could not hold 65K, and that led us right back down to it, really causing an issue for bulls. The longer they stayed consolidating on this region, like a weekly SMA 200, a massive level, actually the weaker this does become, and becomes actually less likely for this to break out. Now, we got a nice rejection off the weekly EMA 9. This is important because that's still respecting the silver cross to the downside. You can see even the weekly downtrend still is intact. So we were hoping that we were going to get that 65K reclaim, expansion off SMA 200 on the weekly, and maybe get that busting action move to 69,200. Yeah, I mean, as you can see, bulls have missed the mark. They literally could not, for the last few weeks, break this out. And I will say they had many opportunities to do so. You were trapping bears, getting expansion. But, right, something like a weekly EMA 9 rejecting price still, to me, doesn't signal strength. Now, again, we've been in a massive choppy market.
if you've been really watching that bi-weekly volatility, it has been saying you're in a contraction phase. Every single time in this bear market, we've reached a contraction phase on the bi-weekly volatility. It's firstly led to a setup. And secondly, this has given us at least the next major leg down. I won't always be like that, but I have to say it's because of really macro trends still being down. Now, when we're going into today and we're looking at this new week, we actually had a lot of interesting stuff occur. Firstly, you did have a nice deviation of your weekly EMA 5. So off of first glance, you can see, okay, 62.2 really is going to be important in this perspective. This week, 62.2 is going to be the spot. That's the spot that really you as a trader should draw a line. You should understand that right into 62.2, you are finding lower time frame support, but it is really becoming weaker as the weeks go on. You've noticed for the last few weeks, you've actually were able to hit 62.2. But notice now that, I mean, if we don't actually break out of here, actually reclaim the weekly SMA 200, what's stopping price from simply rejecting this weekly 5? Which remember is still in bearish posturing here. Now we're getting a weekly EMA 5 bearish setup. It's not a good sign. While also getting a weekly SMA 200 setup. Definitely not a good sign. So, right, if we start really seeing price action come back down and lose 62.2, I think that's going to be a major sign that we're actually getting follow through and possibly even getting a breakdown in this region. Something you have not been able to get. And for the last few weeks, you've just been in a terrible chop zone. I mean, really, since this lower low break back in June, I don't know why my dogs like to do that. When we reach that 57,700 low, you can see that really markets for multiple weeks just started chopping and going up. But that is chop in a bear market when you start moving up. And it's just this predatory environment. Because we are still in a bear market, and that's a thing that finally got confirmed to us over the weekend. CZ finally tweeted out saying we are in a bear market, but that's the right time to be buying. I thought that was funny because there's somewhere in this world someone was still on the camp we're not in a bear market. So hopefully that, kind of set things aside for those type of people. Because we most certainly have been in a bear market since October, and really, I mean, it massively confirmed in November. So we need to be watching very carefully this week. I mean, weekly volatility is contracting, which is interesting because that could mean we could chop a bit here. But the fact that now you're just in a breakdown per the moving averages makes this, well, very precarious. Now, yesterday was looking because right, we had that beautiful daily candle closure yesterday, which was also a weekly and also a bi-weekly, and I believe in a 2-day. Don't quote me on that one though. And so I was looking, and I really wanted to see what has been the reactions every time we've lost a weekly SMA 200. Really just wanting to see that for my own self, and so we can see, okay, well, weekly SMA 200 is now lost. So we can say that. And then we also noticed here as well in 2022, and you had chop in 2018, but you didn't actually lose it. And then when you go to 2015, you can see that's just when it started to populate. And again, chop around it. You did technically lose it, but not really got expansion away. And really, you're using your biweekly along with your SMA 200. So we understand, okay, these are where the SMA 200 got lost. But was the biweekly at all in any kind of silver cross to the downside? Because remember, we identified on that biweekly. Anytime we get a biweekly silver cross to the downside, for some reason, it's just led to new lows on Bitcoin. So we can see the silver cross on the biweekly occurred here. You can even take this off. Okay, but no new lows since that began. And actually, really, since the biweekly silver cross began, you've just been moving up for the last month or two. Biweekly silver cross occurred, and you made a new low. Now, this is important because I want to see, okay, well, this is when the weekly SMA 200 was lost on the biweekly as well. So you can see here you can see that the biweekly also
got the silver cross, but the weekly also got the SMA 200 loss. Upon that loss, you actually saw a very minimal open to wick high. Price actually opened at 21,500 and the high was 21,900. So really in this example here, you did actually get a very minimal pump into that new weekly, leading to a major move down. This was about 9%. So that's interesting because biweekly and your estimate 200th loss, while also even weekly trend is still down, and you even have a contraction of volatility. So you can see here that this environment actually is looking very, very similar to the exact environment that we're in currently, which we're just simply relating 2022 bear market. You're in a contraction of weekly volatility. You actually have a deviation of your weekly 5 here, which was the proper place to start looking for a short. And really the basis of that was once you lost your SMA 200 in the weekly, price actually just stopped moving up. That just really started to go more in favor for bears. So 2022 out of all bear markets are looking the most similar. We can keep going and you can see here, well, you didn't lose your SMA 200. You got a silver cross to the downside. You didn't make a new low in 2018, 2019, but you did hold your estimate 200. So, okay, instantly market's not like that because we've lost it. Then let's just go to our 2015. Okay, so this could be definitely an example. So we do see the silver cross occurred here. We can go show that on the biweekly. Biweekly silver cross occurred, which did make a new low. Where did the weekly SMA 200 become lost in the midst of that silver cross? Okay, you really didn't lose it. You actually got expansion off of it right up to that weekly 100. You rejected. You lost your weekly SMA 200, but on that same week, you also made a new low. So a little more tricky. You can see here that you started to reject your 5, but also your 9. So instantly we know, okay, weekly EMA 9 is very important for Bitcoin. But from wick high to wick low, this still put in about a 38% move. And then you can even see upon rejection, you went down about 15%. Let's see, the open $228, the high $238, the low is 196. So still kind of the dynamic, very shallow rally up, major move down, estimate 200 on the weekly, did reject on that first week, we were lost. And that was it. So that's kind of the dynamic we're in. That's why this week's actually very important to be watching, because if we know that the last time, which was in 2022, and we're looking very similar in volatility, we're looking very similar in the levels, macro trend, we should be paying attention to, well, what occurred that last time. And we immediately dumped 9% upon losing the weekly SMA 200. But we did rally up. We rallied up a little bit. And so I'm arguing now maybe perhaps Bitcoin is finding its kind of high here. Yesterday, we did have a high of 63,545. If the dynamic I'm showing is true, technically speaking, you should already see the high kind of in on Bitcoin. Now, that seems like a crazy statement considering you're only $200 away from breaking that new weekly high. And so I would just say if, and that's not too important, the relation between the open versus the high on 2022 versus now. But I would just argue it is very important, kind of the relations of volatility, where we're at on the levels, and also the fact that we've just freshly lost the SMA 200. That means that a market you've seen for the last 1, 2, 3, 4, 5 weeks, and it ended on the 5th week, has completely changed. This is not the same environment anymore. And that's only going to change unless you get back above the SMA 200 again. And remember, the big thing to go long, and I was always willing to go long with Bitcoin bulls, but they just aren't letting me go long, and I can't willingly go long here. I just cannot willingly go long in this region until you break 65,000. 65,000 is such an important level, and the fact now that you have your weekly EMA 9 shifted all the way down to 65K to the T means that 65K should not be disregarded.
you can just draw a simple meme line at 65,000, and you can just see just the trap scenario itself that's lies. Really, I mean, look at this really fast. 65,000 consolidation, which led Bitcoin up. Are we getting any of that kind of dynamic now? No, you're actually rejecting 65K harshly every single time you get back above it. Just the counter opposite of exactly what occurred here in 2026. Well, I guess the beginning of 2026, February, before we actually went all the way up to 82,000. So from 65,000, price went up about 27%. So you're getting the opposite of that right now. It's like we're literally getting setups which could easily take Bitcoin under 27% down, minimal, and right, that would be disastrous. And you can just visually see, as long as you stay under 65K, you are going to be more likely now to do that. And the weekly SMA 200 was nothing more than a mid-range for us. So the mid-range has always worked. Remember, let's keep the same exact energy we had here in June. And remember, June was a bullish, no, it was a very bullish candle in that ending month of June. You had a very girthy green dildo, and you continued to move up for the following weeks. But now, right, we're under the zone that was holding bulls momentum. So the algos are now not favoring bull setups, and so you need to be watching very carefully 62.2. And this just goes back to what I was mentioning on like the lower time frames now. 62.2 has been holding, and if you see for your own self, you can see just how many times it's been holding, even on like this daily. There's no difference here, and even in the midst of this new week, since Friday, you've just been smacking 62.2, but notice you're not getting the expansion that we're kind of used to, right? Like, what occurred here when you hit 62.2? Major FU candle to bears. What about here? Major FU candle to bears. Here, FU candle to bears. And even here, most recently, FU candle to bears. Every time you're putting in that 62.2 retest, you're just moving up about 3 to 4%. Have we done that quite yet? No. And you even had like a Trump tweet on Iran or something, some Trump tweet always, which actually into Sunday led price up. But this was a little different than what we've seen so far. Since the beginning of here and beginning of July, you'll notice that anytime you hit 62.2, it's actually been bought up with force. And most importantly, you've gone back above your daily 5, right? So you can see 62.2, your daily 5's reclaimed. 62.2, your daily 5's reclaimed. 62.2, daily 5's reclaimed. Okay, 62.2, daily 5's reclaimed. We're understanding that, right? Like every time we're going to 62.2, your daily 5 gets reclaimed. Now, if we just start losing your daily 5 immediately, in my opinion, this is just a shift. You're starting to become more weaker within this range. Bitcoin is still range bound, and that's not going to change. It doesn't matter how much I talk about lower or how much bulls talk about higher. It's not going to change until you break either 62.2 or 65,000. And that's just a very easy perspective to keep that can also keep you kind of in check as a trader, not to really aggressively scale too fat of shorts on above 62.2. But even when we do end up getting that daily close under this range, I mean, this is going to be a very high confident short zone. Just like if you get a daily candle closure back above 65K, it's going to be a very high confident long zone. This is just playing within the middle at this current point. And that makes sense because remember, we're at the weekly mid-range within the bigger range, which is like 49,000 and 76,000. We're just kind of in the middle of that right now. So understand now that the trade is easy for bears at this current point. You're looking for this weekly high to basically be put in. If you end up taking this weekly high out, most likely constitutes a squeeze, and you'll be watching 64,000 flat. 64,000 is a big spot for us. We're watching that to be kind of like an opportunity zone. You will notice your daily also got a deviation play, and now you're in a daily sell trigger. So if you actually retested 64K, like meaning, okay, yeah, no, fuck bears. We're going to take out this weekly high. Let's actually get everyone bullish again. Rally up just a little bit more. Hit the daily sell trigger. Maybe even get a retest of the 64.3.
that to me will be a nice short opportunity. Now, if you are on ETA, we are giving shorts out. There are a nice Bitcoin short currently, and we are just simply playing that. Now, if you get into this region, which again is a gift, there's nothing telling us it's going to occur. You should be looking for that to be just the next major lower high in a series of lower highs. Now, again, nothing's saying that we need to go higher. Couldn't you argue this is the lower high? This is forming right off the 5. And we're going to lose that. It's going to open up a trade today. If you lose this daily 5, that's an SFP. Now you're in a daily sell. Could easily backtest this wick. Now, you are slowly breaking down. Slowly. And that's not a good sign for bears now. It's kind of like what I mentioned for bulls on the weekly SMA 200. You're not going to really want to be seeing this do that. Like this will be a spring scenario potentially. Now, again, there's no confirmation of that. We don't need to be predictable on a bull move at all. Like we don't need to beat the hard contrarian trader on a macro downtrend at all. We can just simply wait for 65K. But if you as a bear don't see this reject possibly within this week or even to next week, okay, yeah, I guess we're going to play hoagie again and go back up to 65K. And that's when we see if this does lower high and put in that daily sell trigger retest. Until then, though, we're just simply waiting for these moving averages to get tested. And you're observing daily volatility contracting, not really giving you a setup firing off quite yet, along with even that 12-hour being just kind of a bugger. You were about to fire off that 12-hour volatility setup, and now it is resetting once again, getting back above 15%, but losing the moving average. So we'd like to see this moving average break. And the 12-hour volatility setup is very strong. This is what could start really shifting the daily. And you are going to notice that the 12-hour does have a silver cross to the downside. So even if you start seeing price break out from this current point, we could literally start seeing it move up to 64K now that we've taken this week's high out. Still be watching for that to be a rejection zone, even just per this 12-hour. It is still the proper spot to be looking just per this silver cross. Now, really in the midst of this chop, what's been helping us, and really for the first time now, we are officially getting that weekly SMA 200 bearish retest. And if you are on ETA, we are filling our shorts at this current point. Now, we are really watching carefully because, I mean, not a good sign where we actually got the monthly close. You actually lost 65,000 into July. Starting August, not a good sign. You even here rejected massively the 5 and stayed under the 5. Not just a good sign. And you're even having your 9 cross under the 34. Again, signaling to me that we're very near the end of this bear market, but we should still see that low form soon. The low could easily form right off of the monthly 100. And you can see once price action started to reject the 55, which just a sideline, I don't trade off 55, but we did identify this on stream. Something interesting was this 55 rejecting 1 month green, and then we got follow through. Rejecting 1 month green. Can we get some follow through here into August? Target would be 48,500, and that should be the bottom. Monthly just looks like it grinded out a lower high though. And we were holding the median. Let's check that monthly median. Oh, wait, no, on tether dominant. I was a little confused on that. I was like, wait a minute. Okay, so we actually lost the monthly median, but still could rally up to it. Absolutely. It's at 9.2%. But not a good sign that we lost this monthly median for the first time since December, since this year. We've lost the monthly median. What an interesting thing. Now we want to either see a rejection or a tap of the median. Still too early to call a move in this exact zone, but what an interesting thing to see. So today, you're watching for shorts. You're looking for a short in a 64K. Really, as long as Bitcoin at this current point staying under really that last weekly high, we can just show it here. Right here, like 67,000. It is going to be bearish. Aggressive shorts are going to use last week's wick high at 65.8. And you're just looking at this as a bearish retest rally. Really pay attention to the reaction. And if you start losing 62.2,
that'll be your first big sign that you are breaking down. We talked about the idea that many want 60K to hold, and that's why most likely that's not going to hold. I'm just going to be using 62.2 loss as kind of my reasoning on a breakdown. Only way to become bullish again is get back above 65K, and that's when I'll actually start giving longs out. With the weekly or monthly median loss really on tether dominance for the first time this entire year, if 65 gets reclaimed and we get expansion, wow, okay, GG bulls. But till that actually occurs, you just have to be a little cautious and still kind of wait. You're not really trying to trade within the mid-range, just wait. Volatility is so primed up here. It's going to be one of those things where once the move happens, it's going to be like the easiest market to trade. It's just being the stupidest market or the hardest, choppiest market because it's summer. And you just don't want anyone to actually catch that major move. We do know a major move is coming here on Bitcoin soon. And really, we can't hold volatility like this forever. So really pay attention carefully. Now, really something to note. Let me just show you. I think it's on the monthly. No. What time frame was it? The 5-day? Let me go to the Discord really fast. Oh, it's on the bi-weekly. Yeah, the bi-weekly. Something I posted on the Discord I thought was interesting was, and oh, right, it's on total. I was so confused. It's just the idea that you're putting in a pretty big range to the downside on total. So that's why like this next 2 weeks are going to be quite interesting for us. You either get back within the 61.8% and get to move back to around 2.29 trillion or just to 50%, or this really is just going to be a weekly SMA 200 bearish retest. This is truly going to be a 61.8% bearish retest, and you are truly about to see this capitulate down to 1.87 trillion. And HBDR on the biweekly is literally giving you the proper setup for that, along with even volatility giving you a setup like Bitcoin. This is why we're in a really big spot currently on Bitcoin now. So I think that just ties it all nicely. We're at a major spot. You either really see Bitcoin break out or down within the next week or two. It is statistically more poised to break down. I'm curious to see what the monthly pivots have flipped to, and Farhano does this. His side of Bitcoin. But overall, as long as you're under this weekly SMA 200, you're bearish. You can either get chopped and a reclaim, good. But even if you were betting on that last time, you didn't need to be the contrarian, aggressive, let me long into this and then get the reclaim. No, you could have just waited for the reclaim, longed the trigger, and got the move up. So we don't need to be contrarians. We can just play the trigger. This is a short, and you're really just playing the stop loss at like 65.8 or 67. If you get back to your weekly 5, that does solidify this weekly bearish setup. And in all honesty, I'm looking for a price to reject at 64, if not literally here. So yeah, let's watch that very carefully. Let's pay attention to our daily sell trigger. You can even see the daily is not fully breaking down quite yet. So more likely to grind a lower high out. You've been literally giving lower highs. And we just formed that lower low. And this did confirm the downtrend a few days ago. So lower high watch is absolutely constituted here. 2 days in a breakdown. Let's keep going just real fast. 3 days testing near 5. That was the last rejection zone. So SMA 200 confluence. Okay, so like your 5-day gets some hope with the median holding, but once you lose that, you do make a new low on Bitcoin quite fast on the 5-day. And really the 5-day candles aren't really the big sign of confidence here. It just visually looks like you're really grinding out a lower high here. And now the only thing that's left is for price to dump, honestly. The only way to get bullish on the 5-day is get back above the 9. And look at how well the 9's been rejecting even in this summer chop. Lost it, rejected, rejected, rejected. And you're closing that today. Notice that really you haven't been able to make a move on these 5 days. They've been closing dojis. So again, maybe into this new 5-day, you're actually going to make a move. Confluence of that this week to next week, probably going to get a move on Bitcoin. And my bet is probably this week, honestly. Probably this week. Hopefully this week. It'd be nice to get a big, beautiful move on Bitcoin. Really, honestly. So here you have your
your index, your median on the 5-day. Love when that does that. It's so fun to zoom back out. Right, your 5-day median's holding. Okay, so if you lose that, you dump. And on CME, your 5-day SMA 200 is holding. So if you lose that, you dump. So nice little confluence spots. Is Bitcoin dumping quite yet? No, but this is why you really do not want to lose 62,200. On CME, it will just equate to a 5-day SMA 200 loss, which, mind you, was the last setup that gave us a low. Right here, you lost it, you rallied up, you rejected it. And this rejection on the 5-day SMA 200 was about 6%. So we'll just quickly keep going. I think we've talked about basically everything. Let's go to the bi-monthly real fast. Bi-monthly is closing this month. It will be interesting to see if you actually do start seeing bears reject. This 78.6% did get lost, reopened under it. So we'd want to see that really be resistance. And really, I mean, you're above it quite nice. I mean, a few $1,000s. But you'd really want to start seeing this zone hold. Really, if you're a bull, you're just hoping that the low is in. Because if the low is not in, yeah, there's just nothing telling you that the 50,000s are going to hold. And that was a point I mentioned last stream. There's really nothing telling us 50,000 is going to hold. At least on my end, I have not seen enough evidence that 50,000 does hold on Bitcoin at all. You basically slice through it to the upside like butter and to the downside. So, okay. So yeah, that's all I have on Bitcoin. 62.2 is your line in the sand. It's been the line in the sand. 65K is your bull line in the sand. Until then, just watch the lower high potential on the daily. If you're on ETA, watch our shorts. And yeah, could literally just play like this. And this is what I drew out on the Discord. Just simple lower high play, retest, plays that weekly at EMA 5 along with your SMA 200 rejection. Aggressive shorts are playing the SMA 200. Conservative shorts are waiting for 64K. Regardless, stop losses are the same. So that's all I have on the Bitcoins. We can go now to tether dominance. So tether dominance actually looks concerning to me slightly on the daily. And really, I mean, you are in a daily uptrend technically. And you could just be grinding out that higher low, just like what we talked about on Bitcoin, grinding its lower high out. But really, if you're looking at the daily, this doesn't look good. It just looks like it's under resistance, ready for a move back down to around 8.31%. But when you start going to the higher time frames, actually this starts looking more constructive in my opinion. You are actually just basing off your weekly 5, despite this candle looking absolutely disgusting, which it is. We've actually seen this before, right before a bullish spark occurred. You saw that the weekly looked terrible. This weekly candle rejected and flipped massively red. It got under the weekly 5 and even the 9 and broke under 7.49%. But you can see before the close happened, you held the 5 and you still closed the candle green. You notice that really the 5 holding did lead to the next major move up on tether dominance. So I will say, yes, daily is looking bad. So you should, in theory, see an expansion down on the daily for tether dominance, which should equate to a move up on Bitcoin. But if you don't end up seeing that, you're just simply going to base off your weekly 5. And that's just going to correlate to a weekly SMA 200 rejection on Bitcoin. This is still setting up for a nice setup, and you're literally actually getting the exact same setup that you had back here and now here. So really, I mean, the setup was hold the 5, get a contraction of volatility, hold the 5, get a contraction of volatility, and then once you get the expansion off the 5, you just try to go to the median, and that's at 9.3%. So it's very simple here. You just now need to get back above the 8.567%. You can get back above the 8.567%. Tether dominance is going to break out minimum to 9%. Right, so this is a sneaky uptrend, higher high, higher low. And so you can see in this next bi-weekly, if this is going to be the higher low, then you technically should start seeing this move up.
Median did get the reclaim. You held the median and even got the retest, and you even have confluence of biweekly targets testing a new all-time high around 9.47%. Not really the most bullish outlook, honestly. Or not really the most bearish outlook on tether dominance. This is looking extremely bullish on the biweekly, less bullish on the weekly, disastrous on the daily. But again, we've seen this before. The daily can easily bear trap because the biweekly is still looking good along with the weekly. And if the biweekly looks good, then that means the monthly is probably looking good. So the median did get lost, but even so, you've seen lower time frames saying you could easily move up to 9.2, 9%. So the monthly median is not, you would want to see this get retested. If we're truly trying to be bearish on tether dominance, a nice retest to rejection all the way down would be perfect, honestly. And you'd lose your monthly 5 and your monthly 9. You'd go into a breakdown and boom, tether dominance can actually start looking like it's top now on the macro. But until then, I mean, this still is in a macro uptrend. Yes, your monthly median got lost, but you also saw this before when it was uptrending. You'd lose your monthly median and then you would just hold it, open back above and move up. You would lose your monthly median and price would then just start trailing and trying to test the top side of it, never breaking the bottom 38.2%. So that's not just the, all right, pack it up. We're just bearish on tether dominance. Bitcoin's going in a bull market now. No, that's not enough. You can easily just move up to the median and then reject. And if you're going to hold a lot of weight on that median like that, you would be looking for something like that first. And that means still about an 8.7% move is brewing here. No, in all honesty, though, still very hard because monthly is still in an uptrend. You still held your 5. And if we go through on our meme line, you will notice that really for the first time, you actually held the 8.567%. Yeah, this closed at 8.58%. So it literally held. So don't get twisted on this monthly. This held the zone that you've never held before. So meaning Bitcoin is now the weakest it's ever been. And really tether dominance is now the strongest it's ever been technically. So I would actually be fully concerned about that holding. And really, if you're a Bitcoin bull, you have to start seeing this move up on Bitcoin this month or it's cooked. You're going to get more closures and it's just going to lead to a new high. Because we're relating to what occurred in 2022. And you could not get multiple monthly closures above that 8.567%. So, yeah, not a good sign. Look at that. Bitcoin's already slightly rejecting its weekly SMA 200. So as bulls long into this, they just have a major level looming right here. So that's tether dominance. Let's watch the monthlies. Daily does look, a little weak, but I would just be focused on the daily if you're a Bitcoin bear to get back above 8.567%. Because that'll actually start the breakout move. Let's go to Bitcoin dominance. Let's check this out. Okay, so Bitcoin dominance is still holding its weekly 100. You're just bouncing between the 9 and the 100. Now, again, there's no big move on Bitcoin dominance as long as you're under 59.69%. I know all the levels on Bitcoin, tether dominance, Bitcoin dominance all seem like the same, but that's because you've just been in literally a multi-month chop. So you just have to wait it out. And this is why when you finally get the breakout moves or the breakdown moves, you're fully prepared. Like, if Bitcoin loses 62.2, you know exactly what to do there, along with if it reclaims 65K. Now for tether dominance, it's the same thing. If it starts getting back above 59.69%, all right, we know Bitcoin is starting to become bullish. It's going to spark a bullish move all the way up to 61%. And maybe we're actually going to break out massively from here. But you can see that's just not the case quite yet. And you're even under the 34, and the weekly still has a silver cross to the downside. The 34 has been rejecting us massively onto Bitcoin dominance since the start of this bear market. And so I would just be watching that very carefully. You enter into a buy trigger, you get back above 59.69%, great, you start moving up. But until then, you're really towards the end of this
really channel, meme channel, and it is still more likely to give a breakdown at this current point. You're just basically putting in a retest, a bearish retest, because you lost it last week. So still not the best sign for bulls. You can easily formulate a bull thesis, but it's just not a good sign when you're in a breakdown. Like the 2 days, still in a breakdown, and even giving you a pretty big volatility setup, along with even that daily is now contracting, retesting the median, and even the daily EMI 100s fully retested here, meaning you possibly could just retest this EMI 100 and put in a lower high. You're literally producing lower highs, and this was the lower low break. You can just see. So don't get blindsided about Bitcoin being green right now. I just think that's an opportunity. And Bitcoin dominance is still confirming that, just like how Tether dominance is kind of confirming that on the more higher time frames. I understand Tether dominance looks a little questionable on the daily. So in all honesty, I'm watching for a move down on Bitcoin like I've been now for the last few weeks. I was fully willing to flip-flop my posturing on Bitcoin and even look for a bottom to be in. But when Capo is calling for a quad triple bottom at 60K, you have still, you still have a consolidation market under 65,000, and you have sentiment still wanting a bottom, talking about highest financial opportunity environment for longs here. It still puts the question if what we're seeing is simply bi-weekly bearish consolidation, something we have been seeing before. Now, the difference here is really, you are just needing to get the follow through. That's all we need. And if you don't get the follow through and Bitcoin breaks out and reclaims 65K, that'll be a great sign to move up to 69, where that most likely rejects. If 69,000 gets reclaimed, that's your first big sign that the bottom possibly is in and confirmed. Because we can call for it. And remember, if you touch your bottom, you might get shit on your fingers. But you can call for it, but there's just not many things confirming it. And now that with the weekly SMA 200 loss, it just dismantles that idea. Unless you're playing the SFP and contrarian trading. And if you're trading and high leverage longing this, you could just be funding the rejection of the SMA 200. So if you're long, just wait. Bulls are waiting. 65K is the easy trigger to long. And if you're short, you're really shorting with ETA. So look for the trading alerts. Watch us to short here and understand that the proper to the book short is right now looking for weakness at this current spot, watching for the few weeks to start closing under it, and fully aware that if you get 64K, that's a gift. As long as you stand under this last weekly high, you are going to break down towards that minimum 59,000. And with what I just mentioned, with even Capital agreeing with maybe this is a bottom at 60K, probably means it's not a bottom. And we do need to be looking for lower. Lower for me is around 49 to 46,000. Now, I'm not very confident 50,000s are going to hold because there's just nothing telling me 50,000 need to hold. So that's all I have on early Bitcoin. Not really looking the best. And if you end up reclaiming the SMA 200 this week, yeah, okay, great. We're back into maybe the bottom is in. Okay, maybe good old Capo is right. But until then, I just do not want to ignore the elephant in the room, and that is a weekly SMA 200 loss. We've got to keep the energy we had in June, now in August. So that's all I have on the Bitcoins. Righty. Let me share my screen. I don't know what's been going on with my AirPods recently. It gets this weird type of sound whenever I put both of them in. Let me switch this to noise canceling. There we go. Alrighty. Okie dokie. And let me get a quick little sipski of this Coke Zero. Alrighty. Okay. All right, so daily momentum is now starting to tick back up right at the edge of the bearish control zone, and we're putting in some possibility for bullish divergence. We do have a higher low of momentum with the lower low on price, and you did confirm. Actually, you confirmed that bullish divergence on this daily close yesterday, and that also closed back over the 5 EMA and put in your bullish divergence. Although this bullish divergence is not like
a bottoming divergence. This is just really looking for a bearish retest of somewhere around the 55 EMA to the median, somewhere around $64,000. I do think this $64,000 area is going to reject, likely a very nice short opportunity with this wick high as your stop, and then from there you're going to be looking for somewhere around $61,000 to $60,000. Probably see a little bit of a bounce there for that psychological figure. And then assuming that we close below $62,200, then that is going to bring us down towards somewhere around 78.6%, which is just below $60,000 at $57,500. The invalidation for that is on either getting a close back over the median, which is around $64,300, or whenever you get that bounce from this area currently, like if you reject the median, that would be to hold $62,200. If you were to hold that on the move down, and then you get a close back up over that area after tapping it, then I could see it then another attempt at breaking $64,000 to $65,000. But as of now, I would look at any move into $64,000 as a low time frame short opportunity. And see what else. Volatility is contracting while momentum is being momentum is flipped up with bullish divergence. And the daily jewel is now losing the sell signal right at the edge of the bearish control zone. That high-pitched sound is very distracting. I guess I gotta get a new pair of AirPods. Is this what Apple does to make you buy new shit? 12-hour is currently flipped up also. 12-hour is not putting any bullish divergence because we are making a lower low on momentum and a lower low on price. And 12-hour is also silver cross at the downside, and you are basically retesting that silver cross now. If you were to go a little bit higher, that puts you towards $64,000, closer to your short entry, and right around the median, which is also right around $64,100. Okie dokie. 8 hours also approaching the 200 SMA. This is where you've been rejecting all the way through, right around from your 66, 67, 66.9 high, then your 65-ish high, then your 65-ish high, all the way through has been right at that 200 SMA. And until you get at least two closures over that 200 SMA, you should be looking at this area to be a resistance, right around $64,000. Maybe you can go slightly higher because you need to go higher than it on all of these moves up, and that would take you towards the top 38.2%, which is around 64,469 to be exact. Nice number, and that puts you even closer to your stop loss, which is currently around 65,369. Nice number on the short, and that would be a risk of 1.39%. That's pretty good. And to the downside, 62.2. Let's put its front running at 62.3, and that's 3.3%. So that's 2 to 1 right there. Then if you were to take it to 61, that's around 5%. And then $58,000 is like almost 10%. Not bad. 8 hours putting in a possibility for a bullish engulfing dildo here. That will engulf 1, 2, 3, 4, 5. No, not quite. 4 of the last 4 candles of price action, but that doesn't say that you will break the 38.2%. And what else? And you're close to putting in a hidden bearish engulfing dildo, or a possibility once you take out this high on momentum. Nice earthy green dildo on the 4 hour. 4 hours currently flipped up. 4 hours putting in bullish divergence with a higher low on momentum, lower low on price, and this is going to confirm with any close over $62,800. And on confirmation, this is basically you already have the target, which is your 100 EMA. You're already there right now, and you want to see if the 4 hour can close over the 200 SMA and 38.2%, which are basically kind of lined up currently. And if you can close over that area, then that brings you into somewhere around the 78.6, and at that point that would take you back over $65,000. And if that happens, that's $65,500, $65,600. Then you get busting action towards upper 68s. But as of now, you should expect this area to reject because you haven't gotten the closure yet, and you do have an hour left to go. And an eternity can happen in an hour in cryptocurrency land. It can go from being up
5% to being red in an hour. And go here, and you're very close to getting a bullish cross here as well, with the pink about to cross over the yellow. Uh, 2 hour also flipped up. 2 hour also getting over the 38.2%. That level is at 63.5. If you do see a closure over that area, then that brings you towards somewhere around that low $64,000 area, which is your short entry. Today also about to get retested this bottom 38.2%, likely will reject, and that is at around $64,300. And today is still currently flipped down. Five-day currently bouncing off of the median. Median's at $62,700. But although you are below your 5-day 9, and that does act closing back below that 9 does activate the 5-day short setup. And as long as you're closing below the 9, that will be active. And when you close back over the 9, then it gets turned or deactivated, or whatever word you want to use. You can see in the previous iterations, you got one closure over here, and then this didn't get closed. You would open it at around $73,800, and then you closed it back here at $65,000. So that was an $8,000 move to the downside. Pretty nice. And then find another example. Here's one over here. You opened this at $88,341, and then you closed it at $74,800. So that is a $14,000 move to the downside. Not bad. You got it over here. This opened at 68,900, and then this closed at 72. So this one was a loss. But then this opened the long setup, and this opened at 72,975, and then this closed at, where's your 9? Here, 73.8. So that was a slight win. But as of now, you are below that 9, and once you lose the median, that brings you down towards that $57,000 area. The median is currently at 62.7. And anything else? 5 days still has active bullish divergence. Weekly is also right around that 200 SMA, and yeah, somewhere around the 5 is likely where you're going to reject, somewhere in that $64,000 region. Weekly is still flipped up with bullish divergence still active. That will invalidate though with the weekly closure below $62,200, and that brings you down to $59,000. Two-week currently also still flipped down, putting in possibility of bullish divergence with volatility expanding. 2-week is getting a move into the 5 EMA, and right now that is at around $65,000, $64,966. And if you do, when I'm looking for somewhere in that 64,000 region to reject, at least on the first tap, and then from there, if you can close, or if you reject on that 64,000 zone, and then close the daily below that zone, likely you will see that move down, and that is at around $57,000 currently, $58,000. Okie monthly also getting slight move up after rejecting the 55. Monthly is still currently flipped up. That's interesting. I would have expected this to flip down by now, but it's still below the bearish control zone. And the bearish control zone should be looked at as resistance, because this is the first time you're retesting the bearish control zone since you've been in it. And if you were to go back to 2018, you did reject the bearish control zone on that first move into it. Okie dokie. Quarterly is currently flipped down. This was your last major low on the quarterly, which you have taken out now. You're also making a lower low on momentum, so there's no possibility of divergence yet. This is your last major low at around
the last major low before there at around 26,969. So let's say about $27,000, and you're very close to taking that low out on momentum. So whatever move we see to the downside now, if we were to see that move into $48,000, that would take this low out on momentum, and then very likely you still will be over $27,000 on a closing basis, and that'll give you one hell of a drive of quarterly bullish divergence, or hidden bullish divergence, I mean. Okie dokie. Tether currently flipped down. There's any divergence here. Yeah, there's some bearish divergence, and that will be confirmed. Or actually, you confirmed it over here, and you got a nice move up, and you are once again back below the median. And this is going to close in about 9 hours, which is an eternity in cryptocurrency land. And if it does close below the median, that brings you down towards the bottom 38.2%, which is right now at like 8.22%, and that would be that move on Bitcoin into 60, I believe it was 60, 64-ish, 64.4, 64.5, somewhere in that region. $12-hour also flipped down, also has bearish divergence. 12-hour also below the median, that is at 8.445. Actually, you're slightly below it. And if you do close below that region, that brings you down to the bottom 38.2%, and that's that move on Bitcoin to 64.5. 4-hour also putting in a local top here, also has bearish divergence. This will confirm with any close below 8.565%, and you're also below the 38.2% and below the 4-hour 200 SMA. If you close below 38.2% in about an hour at 8.47%, that brings us to somewhere around 8.32. And 4-hour is about to lose the buy signal. Today also back below the 5, the 9, and the 21. Let me make price action disappear for a second. There we go. And you're about to get your 5 crossing below the 21. You did actually you had a cross in this setup, and this move to the downside here. And let me make price action come back. And you didn't quite hit the 55 just yet. You front ran it, and this setup does require a hit of the 55, and it's more so a when rather than an if type of move. And eventually you will see that connection with the 55, which is currently at 8.2%. And this setup does have a greater than 90% accuracy. And momentum is currently still flipped up on the 2-day. And you've got, I believe you have bullish divergence as well yet, the 2-day. 5 days also back above the 38.2%. You close in about 9 hours. Eternity in cryptocurrency land. I want to see where this 5-day does close. If it closes over the 38.2%, then you likely will see a nice move up into the median at around 9.21%, right around your current all-time highs. And that would be Bitcoin getting a nice move to the downside. If you close below the 38.2%, though, at 8.44%, you are likely going to see another move into the 55 at around 8.2%. I mean, the 21 into 8.2%. It's the 55 on a different time frame. And the jewel is very close to giving you a bearish cross, although currently you do have a bullish cross with the pink above the yellow. If you close below 38.2%, this is going to give you a bearish cross. Weekly currently also still flipped down. Weekly still has bearish divergence. See, weekly bearish divergence will invalidate if you can't get a close over 8.659%. Currently, you did reclaim all of your major EMAs, and from here, you likely will get a test of 9%, which is your median. 2-week also got a nice closure here back over the 5. 2-week is currently still flipped up, putting in possibility of hidden bullish divergence, and this will confirm with any close over 8.659%, and that gives you a move into new all-time highs on confirmation. As of now, I would look for a reconnect with the 5, which is like 8.386%. That would be Bitcoin to 64s, and then from there should see a bounce. Monthly is now below that median. This is the first time that monthly has been below the median since around November of 25. And what was Bitcoin at in November of 25? I don't currently remember. Let's see.
It was around $100,000. Like started the month at $111,000 and finished the month at $90,000. That was like a $30,000 range from 111 to 80,000. Alrighty. So this is the first time that monthly is back below that median since that point, where Bitcoin has been going down only ever since that point, and now you are back below that median, and the median is currently sitting at about 9.20%. Maybe you'll see a move into that median. That would be Bitcoin getting another move to the downside, but that likely will be it, and then that brings you into the bottom 38.2%, which is currently around 7.5%, right around the monthly 9 EMA. So that would say that the bottom is not too far away on Bitcoin. Monthly Jules also on a neutral signal now. Let's mark off whenever we had a monthly neutral within the bullish control zone. Dookie. I'll take this one too. Why not? Oops. Let's make this disappear for now. Okie dokie. That was a move down of 32.2%. From the open to the low, 31.2%. Very close. This one is bigger. This was in October of 2020, right before Bitcoin's massive busting action. This one's probably going to be a little bit of an outlier. 31.2%, and then 58%. So the first move is very similar to that 32%. This one did end up going higher, but still got the move down of around 10%. And then this was the big one, about 27%. And then a little up, but although it still was red. And 30%, 38%, 56%, similar to that previous move. And see how much we are currently down. We currently went down about 10%. So that is that low end move. And if we were to continue going down and do that 30-ish% move, 30%, 31% brings us close to somewhere around the low 6% region. And that would be Bitcoin, quick maths, like $18,000 at around $80,000. Okie dokie. Let's make HPDR come back. Quarterly also still making its way down to reconnect with that 5. Quarterly is currently still flipped up, and that would just be a bullish retest, and that's at around 7.6%. Alright, let's go back into the RSI now. Alrighty. Daily currently has active hidden bearish divergence on Tether. This did confirm on this daily close yesterday, and this is going to give you a target towards the simple moving average in the neutral zone. That is around 8.33%, and volatility is at extreme lows. 12 hours putting in a fresh drive of bearish divergence. This will confirm with any close below 8.479%. That gives you a move into the bearish control zone, and that currently sits at 8.23% with volatility at extreme lows. 8 hours also putting in bearish divergence. That gives you a move to 8.23% with volatility now starting to expand. 4 hour also putting in bearish divergence brings you down to 8.3 with volatility also expanding. 2-day currently has active hidden bullish divergence. This is going to be, let's
check out one thing. Okay, this is going to be active as long as you're closing over 8.219%, and volatility is at many periods of 0%. You currently do have support at 8.2s. Okay. And next target would be the bullish control zone at 9%. Nothing. 5 days got bearish divergence still. This will be active as long as you're closing below 9.019%. Bullish control zone is 8.2s. That would be support, and you currently are at 0% volatility. 6 days also got bearish divergence. And let me zoom in here. Okay. And you're also putting in a possibility of hidden bearish divergence because you took out this previous high when price was at 9.352%, and price is now at 8.4. This will confirm with any close below 8.259%, giving you 6-day hidden bearish divergence, and that would target somewhere around 7.16%. Although this is just a possibility. Weekly's also still got bearish divergence. Did you take out this high? Fuck. No, you didn't. So there's no other drive on the weekly. And 8.3 is the support at the bullish control zone. Nothing here. Zoom in. 2 week is putting in possibility of hidden bullish divergence. It confirms with any close over 8.659%. That gives you a move into 10% on confirmation. Alrighty, you know those sips give you this code 0. All right. And one thing that I have confirmed from my time in America is that burritos are better in America than they are in Mexico. I'm in Virginia, where it's literally just old white people, and I had a better burrito than I've had anywhere in Mexico. Tacos are better in Mexico. That's one thing that I would give. For some reason, burritos are better in America. Yeah, Mexico doesn't do burritos good unless you're in the Baja. Then Baja region, like by Cancun, the Quintana Roo region, they don't even know what a burrito is over there. Like, well, yeah, because burritos are American. Really? Yeah, as much as they like to think that it's a Mexican invention, it's American, and then the Mexicans took it over because so many Americans eat them. That's why when you go to like Cabo or places like that, the burritos are better. Okay, see, the true Mexican chimed in and just corrected us. There we go. Yeah, growing up, there's nowhere you would go and there's like a breakfast burrito or anything like that. I started hearing about burritos from my friend in New York that would call me like beaner and spick and all those things. First, I was like, what the fuck is a burrito? Because he was like, you fucking Mexican burrito eating motherfucker. I was like, what's a burrito? I don't eat those things. And then when I moved to LA and I started making movies, the catering companies, they would offer like breakfast burritos like crazy. And I was like, what? But yeah, it's a thing here, not so much in Mexico. Because in Mexico, you have like huevos al albañil. You have like proper Mexican breakfasts. Yeah, that makes sense. Actually, a lot of sense. Huevos al mexicano. That explains why you go to a place where it's full of white people, older white people, and the burritos are better because literally that's what it is. It's white people's food. No, that makes sense. There you go. And that's why the chimichangas also was invented in the U.S. I knew that was invented in the that was like American, but yeah, no one. That's another one that my friend used to be tell me like, how much do I love? He was like, tell me, senor, how much do you really love chimichangas? Do you have like somewhere where you pray to the god of chimichangas? I was like, we don't make those. Like in Mexico, it's actually you go and ask for chimichangas. They don't have them anywhere. Like at all. Not even over here in Baja. I've not. No, they don't. They would tell you, "Vete a la verga, pinche gringo." Because instead of chimichangas, what we have is flautas.
Yeah, the fried tacos with the sauce. Those are Yeah, awesome. those are properly Mexican. Yeah. That was a nice lesson on Actually, comida no, I mexicana. appreciate that. Yeah, because I actually didn't know that. And I always say the same thing too. Like, why don't they have burritos here? Good burrito. The heck? That's why, dude. Because Yeah, I see it's now. white people food. We're white farm. I like white people food. Alright. So, daily on Bitcoin did on yesterday confirm some hidden bullish divergence. This is going to be active as long as you're closing over $62,774, and this will give you a target towards somewhere around the neutral zone and the simple moving average, which right now is right around $65,000. And this is going to also update in about 8 hours, 8.5 hours. And 12 hours putting in bullish divergence. This will confirm with any close over 63,545, and that gives you a move towards currently around 66, but this will update in 8.5 hours. 8 hours also putting in bullish divergence. That will give you a move towards 60, also 66, and it will update in 42 minutes. 4 hours also putting in bullish divergence gives you a move into 64.3. 2 hour confirmed bullish divergence gives you a move into 63.7, which we have hit now. Simple moving averages at 65 with many periods of 0% volatility. Five days now putting in a possibility of hidden bullish divergence because you took out this low on momentum while price made a higher low. Although this will require a close over 65,714 to confirm with volatility at 0%. And you do have resistance at 65,000 currently. 6 day putting in a fresh drive of bearish divergence. This will confirm with any close below 63,724, and this gives you a move into the critical zone, which right now is at around $55,500. Weekly has confirmed hidden bearish divergence on yesterday's close, and this is going to be active as long as you're closing below $65,364, and this gives you a move into the critical zone, which is going to update in about 6 days, but it's currently sitting at 43,000. And 2 week currently has active bearish divergence. This is going to be active as long as you're closing below $82,180, and you are now putting in possibility for hidden bearish divergence because you have taken out that high on momentum where price made a lower high, and that will confirm with any close below $62,225. And on confirmation, this gives you a move down towards the simple moving average, which is right now at $47,600, which is currently a nice little sweep of this last major low that took us to all-time highs. This low here at $49,200. This is our nice little line here. This is also where we hit in the initial explosive setup. We hit this $49,000 region, and then you got a nice $10,000 pullback, and then you bust it up into new all-time highs. Perfect area to come down to and front run your 200 SMA, which your last FTX bottom was a front run of that 200 SMA. Also, COVID was a front run of that 200 SMA. It would be a nice little front run, also a nice SFP of this last major low here, and then maybe you'll go sideways for a little bit, and then you can maybe bust up into new all-time highs. Who knows how many months or years from now, or maybe next year, some shit like that. But sideways, like off of here, you went sideways for a couple of weeks, you went up, and then you went sideways, you went up a little, then you went sideways for several months. This was from March until October, like 5 months of sideways, and then you got your busting action. Nice level here at that $49,000. So that would bring you into right around, so if you were to sweep it, like 47,000. Okie dokie, and
And resistance is right around 64.6, which is a beautiful meme line that lines up with your 5 EMA currently on the 2-week after getting a nice rejection on this last 2-week candle of that 5. Monthly still has active bearish divergence with volatility still expanding, and this is going to be active as long as you're closing below $76,318, and your next target is going to be the 100 EMA on the monthly, which did go up slightly. It's currently sitting at around $48,500, coming closer and closer to that meme line, and that sweep of that low at 47,000 would be a perfect tap of this to a 100 EMA, and your last COVID or your FTX bottom was exactly at that 100 EMA, slightly below the 100 EMA, and your COVID was basically at that 100, ever so slightly above it. Very important spot, and it's not lining up with that last major low. And quarterly still has active bearish divergence as long as you're closing below $114,000. Next target is at that $48,000 region. And 6 months has fresh 3 drives of hidden bearish or regular bearish divergence. This will be active as long as you're closing below $107,180, and your next target is somewhere around $47,000 to $49,000. All right, let me check momentum. Literally every day, like clockwork, at this time I get a text from some bullshit Amazon recruiter which is offering a job that doesn't even sound real. Like, we will pay you $700 to $900 a day to do basically nothing. Who falls for this shit? I don't know. I had a lot of employees that did more money for less work. So it says all you need is like a high school diploma, and we'll pay you $400 to $700 to $900 a day. I got a voicemail, and it goes, "This is Barnes and Noble Union Square calling, and we're calling you to let you know that we received your book order. Oh, Sex on Murder Island, and we will be holding it for you until August 5th. Like, what? Like, what is this? Are you supposed to call them back, and then they're like, I know they're trying to like maybe shame me for buying a book called Sex on Murder Island. I don't fully understand the plan. Anyone who falls for this deserves to have their money taken from them. That's a new one. I agree. And then the other one that they are doing right now is, hang on, I got unknown senders. Can we go over something briefly? They want you to respond. Well, yeah, of course. And then there's the other scam where they pretend to be like your friend and they'll say the wrong name, so then they can get you to respond. That mostly is WhatsApp. Yeah. That's the ones I get in WhatsApp. And a lot of these are very annoying because then they can cause issues with your wife when they say, "Why is this woman messaging you?" Well, I mean, it looks super fake. Yeah. Thank God. All right. Okay, so daily on Tether is currently flipped down, and it's going to remain down as long as it's closing below 8.49% with volatility at extreme lows. 12-hour also is flipped down, and volatility is at extreme lows, and it's going to remain down as long as you're closing below 8.59%. And nothing else. Let's go to 4. 4-hour is also currently flipped down, and it's going to, I believe what is this close? This is 8.627%, and this is 8.6, so there is no bearish divergence. And it's going to remain down as long as you're closing below 8.49%, and you're rejecting getting out of the bearish control zone, with volatility now expanding from extreme lows. 2-day is currently flipped up with volatility at many periods of 0%, and it's going to remain up as long as you're closing over 8.29%, and you're very close to exiting the bearish control zone. 5-day is currently flipped down with volatility at 0%, and it's going to remain down as long as you're closing below 8.72%. Weekly is also flipped down with bearish divergence, and it's going to remain down as long as you're closing below 8.68. Let's say 8.69. Nice.
2-week is currently flipped up, and it's going to flip down as if you close below 8.76%, and you are putting in bearish divergence on the 2-week. And volatility is at extreme lows here, with momentum very close to flipping down. Monthly is currently flipped down also, but very close to flipping back up, and it will flip back up with any close over 8.22%. That likely brings you a nice reconnect into this 5, fills out this wick, and then busting action, and then this flips back up. Quarterly is also currently still flipped up with hidden bullish divergence. Volatility is expanding from the lowest point ever, and it's going to remain flipped up as long as you're closing over 5.38%. Oops, fuck. Daily is currently flipped down, but it will flip back up with any close over $63,700 with volatility at extreme lows. Oh, the 67.2 area now lines up perfectly with the daily 100 EMA. $12 currently firstly flipped back up, and it's going to remain up as long as you're closing over $62,800, and you're getting a touch and go setup of that 15%. We just want to see it get above the moving average. 8 hours also currently flipped up with bullish divergence, and it's going to remain flipped up as long as you're closing over 62,800 with volatility now contracting, I believe. Yeah. 4 hours also currently freshly flipped up with bullish divergence, and it's going to remain up as long as you're closing over $63,400 with volatility now expanding from extreme lows, giving you a 4-hour volatility setup to the upside. If you can get a closure over this 4-hour 200 SMA at around like $63,800-ish, then you should see a nice move into somewhere around that 64-ish 64.5, and that will bring you closer to your stop, and then that would be that short entry as close to 65,000 as possible. Okay. And then I wouldn't use this 4-hour high as your stop. This one here, because this one might get run. This one is at 65.7, 65, like 750. You could put. Okie dokie. And today is currently flipped down with volatility at many periods of 0%, and it's going to remain down as long as you're closing below 65,600. 5 days currently flipped up with bullish divergence, and it's going to remain up as long as you're closing over $61,550. Weekly is currently also still flipped up with bullish divergence, and it's going to remain up as long as you're closing over $62,100. 2-week is currently flipped down, but it will flip back up with any closure over $62,600. This pivot did go down. I don't remember what it was previously at. Let's see. It was previously at $71,600. So this went down by like $9,000. Not bad. And this does flip back up. This will put in bullish divergence on the 2-week. And that will give you a target of somewhere around this 100, around $68,000, $69,000 on confirmation. And volatility is at extreme lows now, giving you a volatility setup possible and close to getting momentum flipping back up here. Monthly currently still flipped down with volatility still expanding, and it's going to remain flipped down as long as you're closing below 65,750. And this pivot went up. This was around 64,000 previously. And quarterly still flipped down as long as you're closing below $113,220. So right now on the low time frames, you're very close to getting momentum flipping back up, and you are putting in some bullish divergences across the board, hitting bullish divergences and bullish divergences. 12 hours also currently flip back up now. 8 hours flip back up with bullish divergence. I am expecting a move into somewhere around that low to mid 64,000 region, and I do think that area is going to reject. And then as long as you are closing below on a 4-hour basis below about $65,750, I do think you're going to get a move down into somewhere
somewhere around 61,000 to 60,000 flat for a little bounce, and then that bounce likely fails, and then that brings you into a first slight bounce at 62.2, and then that 60,000 for the psychological number, and that probably brings us into somewhere around 57 to 58,000. And the invalidation is getting 4-hour close back over 64,750, and then from there you likely will go to somewhere around $68,000 to $69,000 if you can put that in. But as of now, I would on the first app around, I would be looking for a short somewhere around 64,400 to 64,500 with that 64,750 as a stop, which is very, very close, allowing you to use higher leverage. And if it gets taken out, then you can just flip log and aim for somewhere around 68 to 69,000 with a TP at 65,500. Excelente. Penny up. It's very unfortunate that I found out on the last day with my cuñado that he also enjoys the herb. Oh, that's nice. Last day. I haven't had a weed since April, beginning of April. I applaud your strength. You know what? I'll say I've smoked one hookah, 2 hookahs ever since, like completely separate, nothing back. The pain that it was quitting weed is scary enough to never do it again. Like, as much as I'm like, oh, it sounds amazing, I should probably have a little weed. Nope. I would much rather never go through that again. It was really horrible. It was that bad. You can imagine. I'm not planning on trying. Yeah, but I'll tell you this: if one day you have kids, you're gonna have to go through it, because wives get pregnant and they're like, I can't. Just letting you know, this is how it works, and this is every single one of my friends. I've seen it firsthand. So if your wife gets pregnant, she's gonna tell you, Mr. Farjano, I'm glad you're having such a great time, but I'm being miserable right now, and therefore you need to be miserable and quit. And that's the one where I see you can get fucked. Fuck. And yeah, no, they don't. And at that stage, women are not really cool in that sense, which I understand, by the way. I mean, you're having a baby and you're holding something in your stomach that's not you, and you have all these fucking side effects. So I get it. I'm not saying you should be cool, but I'm saying they really are not cool with you having fun. So the husband has to quit drinking. Maybe he'll drink once in a while, like once a month, if that, towards the end, maybe. But the weed, everyone, I don't know why every wife goes, no more of that, because you're having too much fun and enjoying it too much. So fuck you, buddy. So I just have to warn you that might be the case. So if you see it coming, maybe start preparing yourself, because it gets really ugly. I wish they made patches. The problem is you would get the effect because you get high on weed, right? That's the problem. So even if they do a patch, they don't want you to be high. That makes sense. And remember, all of their senses fucking spike up. So they know when you're fucked up. They know when you smell like weed. They know. All right? So I'm just saying, I've seen it firsthand. Watch out. That's the only time that I would say maybe you're going to get fucked in that sense. The other ones, no need to quit it. But just letting you know. And even regular times, they have super sensitive noses. Oh, they do. So now imagine, well, being pregnant and that 10Xs, basically. They become like a fucking dog. Yeah, when we were just going out, I thought I was being slick going into the restroom and hitting my vape. And then she goes one time, so when are you gonna tell me that you smoke weed? Yep, absolutely. I mean, nothing you can do, my friend. So here we go. Vamos a empezar con Bitcoin, damas y caballeros, en la semanal, porque acabamos de tener un cierre semanal, y el cierre semanal, este es mi índice de Bitcoin, tienen la línea más importante en mi punto de vista para poder volvernos alcista
justamente acá, y esto simplemente es el nivel a romper a la baja. Cuando rompamos este nivel a la baja, deberíamos de ver precios más bajos, ¿ok? Es simplemente las dos líneas que tengo en mi tabla y pueden ver que ha estado aguantando perfectamente bien. Solamente has tenido un delicioso SFP. Hasta el momento acá, ¿dónde voy a empezar con esto? Voy a empezar con lo que Alex y Farhan están viendo. Los dos están en el mismo equipo en este momento. Y lo puedo entender. ¿Por qué? Porque si estás viendo esta tabla, tienes varias cosas que están ocurriendo. Uno, alto, bajo, alto más bajo, bajo más bajo, alto más bajo, bajo más bajo, alto más bajo, y bueno, bajo más bajo, con alto más bajo, con bajo más bajo, con todavía un alto más bajo. ¿Y qué sigue después de un alto más bajo? Un bajo más bajo. La cosa es, aquí en este alto más bajo, el que está aquí, que estamos viendo, más bajo que este, todavía no tiene ni un bajo más bajo, ni tampoco, pero tampoco has cancelado la idea de que puedes hacer un alto un alto más alto que estos. No estoy diciendo que esto, ¿no? Pero que estos. Estás básicamente en medio, estás en un chop, estamos perdidos, ¿no? Esa es la idea general de todo esto. Pero la manera en la que analistas técnicos, sobre todo Alex y Farhan, lo están viendo es bastante sencillo. Si estábamos cerrando por encima del SMA 200 semanal, seguían siendo bajistas, ¿no? Pero, no. Era como, pues, güey, tal vez ya vimos el fondo y tal vez nos vayamos para arriba. Pero este fin de semana tuvimos esto. Este es el índice. Muchos se preguntarán, güey, la mitad de la vela está arriba y la otra mitad está abajo. ¿Dónde está el cierre? Obviamente, es considerado un cierre por debajo del promedio del 200. Entonces, por ende, esto es bajista, este fue el alto, y ahora, ¿qué es lo que deberíamos de buscar? Después de este alto más bajo que este, un bajo más bajo. ¿Dónde va a ser el bajo más bajo? El bajo más bajo puede ser aquí, ¿no? Entre estas velas, o puede ser simplemente en total un bajo más bajo que esto y esto. Entonces, básicamente 55, 56. Lo que ellos ven es básicamente esto. Los voy a llevar a la diaria. Tal vez no. Ahí está. Estás por debajo de todos los promedios en este momento. Estás recuperando el promedio del 5. Acabas de tener un buen pump después de esta vela jodida de mierda que hizo esto. ¿Qué fue eso? Ok. Este es un bajo más alto que este. En la diaria tienes divergencia alcista simplemente porque en el RSI hiciste un bajo más alto que el pasado, pero el precio hizo un bajo más bajo acá. Entonces te da justamente lo que estás viendo ahorita. Pero con todo y este movimiento que estamos viendo, alto, bajo, alto más bajo, bajo más bajo, este debería ser un alto más bajo, y básicamente lo que están viendo es esto, que esto continúe con este patrón, ¿no? Y entonces vendrías justamente aquí a esta zona de 64, 64, 100, 64, 400, donde vas a encontrar, y estás viendo también el promedio del 100 justamente aquí donde estamos rechazando, el SMA 200 está acá, estás a punto de tener uno de esos cruces del promedio del 100 y el 200 cambiando de lugar, que me parece que a eso... Is the death cross the 100 and the 200 SMA? I think it's the 50 or the 100. I'm not sure. Okay. Let me look it up. Okay, thank you. Como sea, estás viendo este velazo por acá. Un segundito. It's the 50 and the 200. It's the 50 and the 200. Thank you. Donde el 50 y el 200 que están acá están cambiando de lugar. Eso es un cruce de la muerte. Pero normalmente los cruces de la muerte es donde ya viste el precio más bajo. Por eso nosotros no los mencionamos nunca. A mi punto de vista, el cruce de la muerte es básicamente ya estás tarde a lo que tengas que hacer porque son promedios demasiado lentos cruzándose. Con eso dicho, lo que ellos están viendo en este momento es sencillo. Güey, vamos a una clara tendencia bajista. Cerraste la semanal de acuerdo a cómo ellos lo ven. Yo, para que lo entiendan, yo estoy neutral en este pedo, ¿no?
pero ellos lo ven más bajista porque cerraste la semanal justo en el S&P 200 y ahorita, ¿qué es lo que toca? Básicamente un pumparoo a esta zona o hasta esta zona de los 64,400 y poder básicamente usar tu invalidación aquí arriba en 65 o puedes simplemente usar esta zona y usar esta invalidación para hacer un corto. Estos cortos, ¿a dónde te van a llevar? Aquí existen, ellos mismos tienen dos puntos de verlo. Y es así. Vamos a tener este rechazo aquí, ponte tú en el SMA, en el promedio del 100, en los 63,900 en la de 4 horas, o aquí arriba en la línea, como lo quieras ver, ¿no? Y eso nos va a llevar, uno, primer objetivo, 62,500. Dos, segundo objetivo, 60,500. El tercer objetivo es básicamente un nuevo mínimo, pero este nuevo mínimo ellos lo ven. Voy a borrar estas líneas, ¿eh? Así que apréndanselo de una vez si es lo que van a estar apostando a. Estos nuevos mínimos nos llevarían prácticamente entre 45 y 48. No sé por qué lo puse así. 45 es básicamente esto, 44 acá, perdón, un segundito, aquí, 45 y los famosos 48,500, aquí. Esta sería la zona donde ellos ven todo esto caer acá y poder comprar bastante barato si es que llegamos a ese nivel. ¿Por qué? Porque se ve bastante bajista, porque si volteas a ver ciclos pasados, no todos, pero en el 2022 caímos así del 200, pero sobre todo se están guiando. Cuando volteas a ver la mensual, puedes notar que el promedio del 100 fue donde tocamos fondo en el ciclo pasado y en este ciclo el promedio del 100 está justamente en esta zona, cuando en el 2018 no hicimos eso. Pero estuvimos cerca de tocarlo, si lo quieres ver así. No la primera vez en la primera caída, sino en la caída de COVID, que por cierto fue un bajo más alto. ¿Ok? Entonces, ellos ven que ahorita esto es una bomba de tiempo y es simplemente cuestión de, pues, güey, en agosto normalmente encontramos debilidad en el precio, ¿no? 2022, llegas acá y pues ahí topaste, después fuiste cayendo más a septiembre, fuiste cayendo más a noviembre y fuiste cayendo más a diciembre cuando en enero tuviste el pump, ¿no? Entonces, ahí están atribuyendo un poco a temporalidad. Y acá, en el 2018, tienes acá estaríamos en julio, topaste, agosto te empieza a tirar, empieza a caer, y ya de ahí tienes el putazo para abajo en noviembre, diciembre, y eso es lo que ellos están viendo. ¿Ok? Entonces, para darles un poco más de cerca a esto, para que lo tengan, es corto para ellos en esta zona donde chocas acá y vas para abajo. Si les pongo el HPDR, podrán verlo un poco mejor, creo. Denme 30 minutos para que esto se expanda como debe de, como Dios manda. Güey, es que sí, güey, que Dios quiera. Me encanta esa frase. Me la decía mi abuelita todo el tiempo. Si Dios quiere. Yo le decía, pues más le vale que sí, ¿no? Chingada madre. Siempre condicionándome. Ya me volví loco. Pueden ver que también aquí lo que estamos viendo es que justamente donde está la línea meme es donde chocas con la media y están planeando que la media te va a rechazar y vas a venir para abajo, 61,8% está en los 60,200 y ya de ahí puedes ver 57, 54 y objetivos más a la baja. Cuando vemos no, es la de 5 días, perdón. No, en la de 5 días estamos arriba de la media y estuvimos arriba de la media. ¿Cuándo fue la última vez que estuvimos arriba de la media en esto? En abril del 2026 a mayo fue cuando llegamos a los 86. Antes de eso estábamos
básicamente subiendo desde acá. Bueno, de febrero, ¿no? Que fue el caidongo. Interesante. Esta media cierra en 8. Ah, pues el día de hoy. Si el pedo está rechazando el promedio del 5 y el promedio del 9, que están juntitos acá en 64,400. Yo creo que 64,400 es tu punto a tener, que vas a ir del otro lado en vez de solamente quedarte acá. Y acá la media está en 62,700, lo que le da un poco más de confluencia a ese número que están viendo a la baja, ¿no? Con eso dicho, eso es como ellos lo ven. Básicamente un corto, por todas esas razones, sobre todo viéndola por acá. Déjenme, intento quitar esto, ahí está. Solamente por esto, ¿no? Aquí tendrías tu pum, 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 tu zonita de corto, 61,100, tu mejor entrada, si es que te la llega a dar. Y de ahí para abajo, Alex ya puso en el Discord y están mandando alertas para que las tengan también para esto. Ahora, ustedes tienen que entender, mi posición sigue siendo la misma de antes. Yo sí, a mí no me vas a mover con estas mamadas, porque estas mamadas es la que hace el mercado. Voy a varios conceptos diferentes. Voy a conceptos siguientes. Topes. Tienes dos tipos de topes y dos tipos de fondos. Básicamente es lo mismo a los dos lados. Uno, tope eufórico. Tope eufórico es cuando tienes un movimiento súper pesado a la alza y cierras con una vela de esas, básicamente así como se ve en la mensual, el ciclo del 2021. Una vela topera, pum, para abajo, vámonos a la verga. Y luego tienes ciclos como el de ahorita, que esto es a través del tiempo, te aburrió, te hizo pensar que ibas a continuar subiendo, ya nunca subiste y cayó. ¿Ok? Lo mismo ocurre en los fondos, y esto se los he ilustrado con Lucid, por ejemplo, donde Lucid, voy a tener que irme a la diaria, te dan, ya te tiraron, estás en un lugar de mierda y luego te hacen esta gatada y se va para arriba. Y luego lo pones en la semanal y puedes también ver la gatada semanal, ¿no? Una vez que tienes algo así, es lo contrario a un tope, ¿no? En el fondo, cuando es eufórico, este es un fondo eufórico, un fondo donde el miedo le pegó a todo el mundo y vendieron, ¿no? Espero que entiendan eso. Ok. Bitcoin en este momento, voy a llevar al índice, está dándonos la probabilidad, si lo estamos viendo, sobre todo en la diaria, de un hombro, cabeza, hombro invertido después de divergencias alcistas semanales, bla, 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 todo esto que normalmente te marca en un fondo. Pero si estoy viendo la tabla, sí se ve bajista. Aquí lo interesante a ver es cómo cambió el patrón de consolidación en esta bajada. Eso nunca lo habíamos hecho antes. Es lo que yo estoy viendo. Yo les voy a dar mi apuesta antes para no confundirlos. Mi apuesta es más sencilla todavía y continúa siendo idéntica a lo que era antes. Tírame a esta zona de 60,500, ¿no? Yo me voy a ir long. Si voy a ir primero, me voy a ir para arriba. Y la otra, tírame a 67, ¿no? 67, 68, y ahí voy a ser corto. Continúo yo en esa posición porque seguimos en medio del puto rango de mierda. O sea, a mi punto de vista, nada ha cambiado. Entonces, a mí no me interesa tanto el jugar esto de aquí. Yo prefiero esperarme a ver de qué lado masca la iguana por ahorita, para ver qué es lo que va a hacer en un trade. En cuanto a mi posicionamiento de todo, yo continúo con mi misma idea. A mí no me vas a hacer cambiar de opinión con nada, porque de eso se trata el juego. Yo veo el 53 como donde es la zona de fondo máxima en Bitcoin. Si llegamos a tener ese movimiento por fin, eso sería lo que nos confirma, ok, ya vimos el fondo y nos vamos. No vamos a ver 45 a la chingada. No lo creo, pero si lo vemos me da igual. Ya no me interesa, o sea, no me interesa meter las manos. Para mí mis compras son buenísimas, como sea. Tengo de las mejores entradas en este mercado, en mi opinión, y si me da esa oportunidad, qué chingón, vámonos. Pero ahora tengo que considerar lo siguiente, y esto es algo que quiero que ustedes vean para que puedan aprender esto.
¿Cuál es el sentimiento en este momento de cripto? Completamente en despair. Nadie quiere tocarlo. 2, se robaron todos los seed phrases de todas estas pinches carteras y todo el mundo está de, ¿cuál es el punto? Normalmente cuando ves ese tipo de mentalidad en algo, es cuando estás en un tope o en un fondo. En este caso, cuál es el punto de Bitcoin si ni siquiera lo puedes tener fuera del sistema, que ni siquiera está fuera del sistema, pero ya saben el cuento que le cuentan a todos ellos y las chaquetas mentales que se hacen los bitcoineros. Aquí me tiras, ¿no? Me estás quitando todas las carteras frías. Estás llevándote todo ese dinero, les estás robando su Bitcoin y todos se preguntan cuál es el punto. Michael Saylor vendió hoy, otra vez. A nadie ya le importó. O sea, ya no le importó a nadie. Estamos en 63,700. ¿Qué otra mala noticia? El Clarity Act, por supuesto, que ni siquiera es bueno para cripto, pero ya tienen a todo el mundo, ni siquiera lo van a pasar, o sea, ya vale verga eso. Todo el mundo ya se resignó. ¿Ok? Y en lo que todo el mundo ya se resignó, la tabla se ve más bajista. ¿Por qué? Está consolidando para abajo. Esto nunca lo había hecho antes, en un fondo. La consolidación para abajo no se dio. Pueden ver esto, para que no crean que los ando pendejeando. 2022. Esta fue consolidación para arriba, como la quieras ver, ¿no? Si la quieres ver así, o si la quieres ver apretada. Fue consolidación para arriba, ¿no? Del mínimo hasta acá. Y la diferenciación de junio hasta literalmente noviembre fue cuando viste un nuevo mínimo, que puedes considerar que esto ya comenzó a consolidar para abajo. Y ahora yo no lo consideraría ahí, yo lo consideraría aquí. La consolidación para abajo la hizo literalmente en noviembre, cayó aquí, y este siguiente fondo, cuando caíste en noviembre, al final de noviembre te dio el otro movimiento para abajo y te dio esto, básicamente, en súper cortito, si lo quieres ver así. ¿Ok? Antes de eso, todo el tiempo, tío, te dio esto. Y cayó, bien. Pero caía y seguía relativamente a este mínimo de junio, haciendo bajos más altos. Vientos, vamos al 2022. 2022 fue todavía más agresivo. Caes, pum, para arriba. Puedes decir, caes, pum, para arriba. No. Aquí ya pones un nuevo mínimo. Tienes el mínimo de febrero, como nos tocó ahorita, y tienes el mínimo en junio, como nos tocó ahorita, más o menos parecido. El pedo fue el mínimo de junio, la primera vez que lo veniste a tocar acá, fue para arriba. Consolidó para arriba, lo pueden ver acá. Con bajos más altos. Bajos más altos, bajos más altos, bajos más altos. Y lo rompiste hasta noviembre a la baja. ¿Ok? Tienes la caída de junio, la caída de final de junio y la del mega final de junio, que van para abajo. Esto no había pasado en los últimos 2 ciclos. Y también en los otros 2 ciclos tienes un alto y un alto más alto. Aquí tienes un alto y un alto más bajo. Tienes esto con un bajo, con un alto más bajo. ¿Lo puedes ver? Ahí. Antes de irte para arriba, no, yo no sé, yo no consideraría que esto va a ser el final. Yo consideraría que puedes venir una vez más acá, 57, 56, y vete para arriba. Es lo que yo consideraría, que no va a ser un mucho más bajo. Y ahora, ¿por qué esta vez sería diferente, Alejandro? 1, tienes esto, que esto por primera vez es diferente, ¿ok? Eso no había pasado antes. Y la segunda cosa que tenemos que ponerle atención, bueno, la segunda cosa que le pusimos atención son las noticias. Como todo es negativo,
hay una cantidad de gente. Michael Saylor está vendiendo. Strategy se está yendo a la verga. La gente les están robando esto. ¿Y me estás diciendo que este es el fondo en cripto? Sí, porque eso se llaman zanahorias para pensar que te están dando noticias para que creas que vas a poder comprar más abajo. Es mi opinión, ¿ok? Y también entiendan que tengo un sesgo diferente al de ellos porque yo ya empecé a comprar. Yo no estoy esperando a que caiga 45, 49 o lo que sea para comprar. Yo ya tengo posiciones y a mí me interesaría, obviamente, que subiera. Aunque no me molestaría que bajara más. Por lo bien posicionado que estoy. Me da igual a largo plazo si entré en el megatop, en el megafont, ya saben cómo lo hago yo. Y la última cosa que tengo que tomar en cuenta es esto. Desde aquí, espérame. Desde aquí hasta acá subieron intereses. Desde aquí hasta acá subieron intereses. Desde aquí hasta acá bajaron intereses. No han subido intereses. En los últimos 4 años, en los últimos 2 ciclos de 4 años, esto se ha relacionado literalmente directamente a política monetaria. Ese es mi punto de vista. No es el ciclo de Bitcoin, es el ciclo de política monetaria. No has tenido subidas de intereses. Te están amenazando que los van a subir, ¿no? Y que los van a subir una vez, si eso. Eso no es igual que el pasado. No es igual. Y aquí es donde no les estoy diciendo, güey, apuesta que este es el fondo. No, para nada, no te estoy intentando convencer de esto. Es simplemente pon atención a ello. Porque si en verdad esto es diferente y empieza a verse diferente, es porque es la política monetaria la que manda todo esto. Y en el futuro vas a poder entender que no importa qué noticias te estén dando, lo que vas a seguir es el ciclo monetario. ¿Ok? En vez de seguir lo que tú llamas el ciclo de Bitcoin. Es simplemente el ciclo de política monetaria. Es lo único que estarías buscando aquí, básicamente, ¿no? En esta zona. Ya les di yo mi trade. Ahí tienen el de Farhan y el de Alex. Y simplemente yo sigo neutral esperando a ver qué pasa. Me da absolutamente igual. Baja a los 53, chingón, estoy preparado. Se sube de acá, ya estoy preparado. Me da igual. Llega a bajar hasta los 45, 49, güey, qué chingón. Pues ahí ya le tiro la contingencia. Que les dije desde el principio armando un portafolio. Arma tu portafolio con contingencia. Una contingencia es dinero que dejas al final a ver dónde más puedes aprovechar. ¿Ok? Y ahí es donde yo usaría, pues güey, ¿sabes qué? Bajó hasta acá. Buena oportunidad para agregar más. Tal vez mi promedio no sea el mejor del mundo, pero como siempre se lo recuerdo, tristemente, lo siento que se lo recuerde todo el tiempo. Bueno, aquí me saqué la puta lotería, no sé cómo vergas que compré aquí, pero sencillo, yo vendí acá. Me faltó todo esto, ¿no? Haber vendido acá cuando estábamos aquí arriba, todo el mundo me dijo que era un pendejo y que iba a estar arrepentido de. Pero ha pasado un año y estamos acá. Eso es Tesla, ¿no? Rivian, lo mismo. Compré lo de marzo acá ¿qué fue? En marzo del 25, abril, más o menos por acá. En esta zona. ¿Y qué vendí? Los 19.
aquí abajo. Me falló todo esto. No hubieras estado contento de haber comprado y vendido acá y ahora ve dónde está. En vez de aguantar todo ese putazo. Eso para mí es lo que estoy buscando. A mí no me importa para nada, güey, ser el héroe del mundo, porque de todas maneras a nadie le importa. No importa. La gente solamente va a seguir a cuentas que le digan que siempre va a subir todo para siempre el resto de su puta vida y que sean alcistas y que sean bitcoineros y que digan que, güey, lo más seguro es estar fuera del sistema financiero. Yo no soy ese güey. Entonces no me importa si lo sigo impresionando o no, porque no gano nada. Literalmente no gano nada. Y lo que quería hacer antes era manejar un chingo de dinero de algún fondo grande, probar esto enfrente de todos ustedes y manejar un chingo. Ya no me interesa. Ya vivo una vida deliciosa, tengo todo lo que siempre he querido y más, vivo de vacaciones. Me da igual, ya no me interesa hacer eso. Por eso voy a dejar de darles los precios o les dejé de dar precios de dónde estoy comprando y acá de repente se me zafa, ¿no? Porque es tan obvio como strategy en $81. Pero no me interesa que crean que soy un genio o no. Y a lo que voy con eso es, no me importa tampoco comprar el fondo del fondo del fondo. Yo lo que quiero es tener un plan para no estar preocupado y estar encima de esto todo el día. Y ya. Y ahí tienen exactamente lo que estoy haciendo y lo que sigo. Entiendo perfectamente por qué esto se ve más bajista que alcista, sobre todo con este alto más bajo, pero si sabemos y conocemos a la puta de Bitcoin, no vas a bajar antes de darme un alto más alto acá y no vas a subir antes de darme un bajo más bajo. Es eso. Ahora, aquí ya te dio los bajos más bajos. Puede que sea eso la diferencia, puede, pero no lo creo. Yo creo que mínimo te da un swipe para abajo. Tienes que ya completamente dejar a la gente cagada y todo. Y de ahí se recuperaría. Sería lo ideal. Pero de todas maneras, a mí eso ya, ese tipo de especulación ya se me hace estúpida. Es porque yo tengo un plan, he seguido mi plan, etcétera. Y ahí, pues, güey, qué chingón. Si baja a 45 y ustedes pueden comprar en 45 toda la cantidad de Bitcoin que quieran o los proxies, qué chingón. A mí no, o sea, ni me va ni me viene. Con que esté bien posicionado ya sin estresarme y todo eso, porque yo no soy Bitcoiner, ¿no? Yo no soy guapo, sin estrés, chupando tetas, todas esas cosas. Yo no tengo todas esas cualidades. Soy una persona simple, ¿no? Un pobre pendejo que le gusta solamente vivir tranquilo y sin preocupaciones. Así que ese es mi plan, eso es lo que estoy viendo. Y para los que están buscando aprender, vean todas estas cosas, a ver cómo funcionan. Si el lenguaje de Bitcoin, con altos y altos más bajos, ya va a caer y con bajos más bajos va a caer, este cambio de tendencia nos va a llevar más para abajo. Esa es la primera. 2, viendo el sentimiento, viendo que todo el mundo ya le robaron su dinero de las carteritas frías donde estaban totalmente protegidos y eran bitcoiners y estaban fuera del sistema. 3, que Michael Saylor está vendiendo y que es un pendejo y se vaya a la verga, bla, 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 todas esas cosas. Si todo eso marca algo, simplemente llévense esos datos con ustedes en la cabeza. Ok, vámonos con Oracle para un trade y de ahí Robinhood para invertir. Oracle for a trade, Robinhood for an investment. So first Oracle for a trade. All right, nice. Let's check that out. Pretty sure, yes, I have it here. Let's see here. I'm unsure too if Oracle has earnings soon. I know there's a lot of earnings this month and just has been earnings last week. Put it on the weekly and you can see at the bottom it says E. Oh, let me do that. Why is it not populating for you? Hang on. 1 second. Oracle. Oh, Here. next earning 42 days. So No, yeah, it's on September 14th. okay. So yeah, with over a month still to go. So that's at least not impacting this trade. And so we can at least kind of get a nice perspective here on Oracle. And so far we are kind of breaking back within this range, which is a good sign because really aggressive bulls are going to be looking at what occurred in April 2025. They're going to relate it to now and really use that as kind of the reasoning on why this might be grinding out a bottom here based on just simply this deviation. You see the deviation back in April is really what caused Oracle to hold that 131 zone and
in holding that 131 zone, you're able to easily move up to the top side of the range and actually break out. Now, still nothing really in this region's telling us that Oracle is going to break out past 170s, but this still is a massive range that potentially is opening up. And I do think bulls can play this actually going into this week. Now, we do see that really for the last few weeks, Oracle has just been putting in consecutive lower highs, lower high, lower high, lower high, and really lower lows as well. So this has been a pretty easy trade if you're shorting. And you could see after the last few days, it's actually got a nice daily trend shift. Now, remember, the daily can easily trend shift while, let's say, like the monthly is maybe going to grind out a lower high. That doesn't mean that you can't possibly trade that, mean reversion trade to the upside. That's kind of what I'm looking for on Oracle. If you can actually get back above this 132 region, then I will actually be looking at that as a really good sign. It's actually $132.40. That's the zone, and you can just use your daily 21. If you can actually get back above that, which so far you are, but you'll notice you haven't really gotten a retest, you're going to be looking for longing that retest down to here. That'll actually be looked at as kind of a good sign to grind out a higher low, along with maybe an SR. Again, a very aggressive bulls are looking at this price action. That is what brought really Oracle back to around 174, along with even this deviation here. So it seems like, aggressive bulls do have some legs. These deviations do actually lead to pretty big expansions to the upside. But remember, you left a pretty nasty kind of inefficiency here. If you look at this on like a higher time frame, you never really retested that 174 region. And I only say that because, like, if Oracle starts really moving up massively, you also never really tested your monthly 9, especially after that May deviation. Or really the reclaim in May, the deviation that occurred in June. So I would be watching really carefully for Oracle to be in a bounce zone. And we know we don't like to short lower lows. And even look where the monthly found support, the monthly 100. And that's also going to be exactly where bulls are going to be running with maybe some kind of bottom idea. But until then, I think the trade is still pretty solid. Watch 131 to 132. The specific number is right on the daily 21 at 132.40. If you can get a throwback right to that zone, that'll be looked at as a higher low forming. And if you can actually get back above your daily 34, you can easily move up to 163, possibly even test that 174 region, which, as I just showed, is right near that monthly EMA 9. Now, this is still a pretty nice trade, though. Even from the 34 to the 100, that's 14%. And if you do get the throwback higher low trade, just to the 34 is an 8%. Now, the most important part of this trade is the stop loss. If a running with uptrend is forming, higher high break, that means this is the higher low. The basis of our trade here is uptrend is forming on daily. Maybe that bleeds into a higher time frame trade, but until then, the daily does allow for some kind of higher low, and in that case, you can just have your stop loss at last week's low. So it's pretty easy. It's a long at 132, it's a stop loss right at 126. And your really TP's at really 140. And if you get back above 142, you can easily move up to that 163 and possibly 176. But again, I will say I will really be expecting a major rejection right into this zone. Daily SMA 200, which, look at the last time it got tested. That was the last major leg down for Oracle. But most importantly, your monthly 9. And you can see here, even despite this really nice move up that began in the beginning of June, it actually means that it makes it very hard for bulls to trend shift this. If you can just see this visually, you can see that, this just grinded out the next major lower high. And there is some things on that monthly lower high. Oracle can put in massive moves, and it results to nothing as long as macro trend is down. The throwback didn't hold the monthly 9. So even if this month you reclaim the 9, you would want to see the next few months hold the 9. So there's no real FOMO for like trying to find the bottom here. And really the trade that we're giving now is actually valid on a mean reversion on the macro. Really, you could even just testing the monthly 5 at current market price, get about a 9 to 10% move.
And that lines up pretty nicely with that minimum getting the throwback and maybe moving up to that 34. So I would be watching the daily candle closure. No throwback means there's an opportunity. Higher high means you can look for a higher low. And really the big trade will lie once this daily EMA 34 actually enters into a buy trigger. That's a whole trade in itself, right? But until then, this is a valid trade that's brewing. And that just simply means you just wait, watch the throwback, watch this week. And yeah, as long as Oracle's above this 132 zone, I am bullish, and I am just simply looking at this type of price action to take action. But I don't want to get blindsided on that. Like, I don't want, people to call this a bottoming move until we actually get, confirmation of that. And that'll be just simply getting back above 174. At that time, you will see daily SMA 200 basically reach that point. It's a very volatile stock. So the SMA 200 will move down a little more faster than like the average stock. But yeah, that I have on this trade. I think it's more bullish than bearish, but it just sets up for a macro lower high. So just beware. Very nice. After Robin Hood for you, eat Amazon for a trade. Ah, beautiful. Or for Always like seeing bald Jeff stock. I'm pretty sure all of the Max 7 is fucking destroying it right now. Look at this. Except Disney. Forget about Disney. I don't know why I still have it here. You know what? That's it. I'm done. Thank you. Thank you. I don't fully understand what was going on. But even Tesla, Google, Microsoft, Amazon, Apple's the only one that's dumping right now because it's going against the grain. Yeah, but it also made a new high, so it kind of makes sense. It did, exactly. That's what I'm saying. Exactly. While these guys have been chilling underneath, now they're swapping places. Not bad. I mean, market got hammered, at least just like what I was watching, slightly hammered last week. So we'll see. I mean, it would make a lot of sense if really we were going to bottom, it would actually occur, like we would see a bullish move this week. Because even Bitcoin said it, like it's very bearish on Bitcoin. The best thing, the most craziest trappy thing would be if Bitcoin just busts up this week and green dildos. But yeah, I mean, even oil is down 8%. Still above that weekly SMA 200, I believe. Let me double check that. It's below the 34, heading to the SMA 200. Yes. Yeah. So even not even determined on that quite yet if it's fully bearish on oil, which CR apparently says oil is massively bearish now. Yeah. The one thing is the Iran deal for the millionth peso. time. Your peso's the dollar's weak against the peso. Dollar's taking a break. It's not fully going up like hard. So those are weak. And the other thing was what? Bonds. Like, I mean, they're heading up, but they're not like violently going up. Remember, when we get to these, and this is what, while everyone is screaming, right, that this is terrible, this is 2023. When you got to the top of the range, that's the Hamas setup to the upside for everything. Like, people have it backwards. Does that make sense? Yeah. So, I mean, fuck, dude, take me here. Then kill a bunch of people, make another parking lot with another like country, and then let's go up in the stock market. Like, that's not my fucking problem. As horrible as it sounds. Another name for a setup right in that 5.024%. And then we can maybe start moving up in markets. Yeah. I called it in Spanish the nuclear setup, if we get it. And that's a nice like depiction, honestly. It's kind of like with the VIX, that when the VIX reaches that level, I got it right here at 50. Yeah, exactly. It's like every time it marks a bottom on stocks. Yeah, but by the way, it's a mega intense bottom. Like, this is the tariffs, and this one right here was the carrier trade. The carry trade, yeah. And right now, that, for example, it's coming down still, but seems to like be finding some kind of a low. If you see this continue to the downside, which is what you probably like, this would mean bearish until we find that bottom.
That's normally the bottom. This was the bottom of the April on the tariffs. This was the bottom of the carry trade deal. So if you see this heading to the SMA 200, that's the bottom of whatever down move we're seeing right now. But if you see it bounce right now, that could still mark the bottom of a smaller move to the downside. Because normally each one of these has been like at the beginning of the year when we found the bottom in February, at the end of February, that was like the bottom in the yellow line. So same thing right here around May with the little adjustment. So if you see this like turning around, it's just not a deep pullback. If you see it going to the SMA 200, it's a big enough like pullback like the tariffs or the carry trade. Yeah, it's true. And really, Forex got messed up hard because of just the manipulation, which always happens with Japan. It's interesting now with even Trump backing it, saying, it's just more signal of support. So that makes, and my only case on that is it just makes it harder when Dixie looks so bearish, just solely because of that. Yeah. Before it was looking massively good. Yeah. No, it's playing stupid games. Yeah, stupid games. Yeah. And that's really it. It's trying to get everyone out of the market for some reason. People talk about crypto being manipulated, but no, it's all of it, dude. It's Forex, like yeah. This, to me, one of the stupidest stories that I can't believe people for real believe, but I also can't believe it because that's what makes the market is Trump selling for $100,000 his tweets like up front, right? Name one person that follows Trump, that follows the tweets, that has made money. None. Like, none. The move happens, and then the tweet comes out to justify it. It's already too late by the time he tweeted. But these people really, truly believe that Trump is moving the market. And they're willing to pay him $100,000 just to read tweets. They're so stupid, dude. Like, if you've got notifications of his tweets the whole time, like, if that was true, you would be a fucking moron for not having Trump's tweets on, like, a mega alert, right? Exactly. You'd be rich as fuck. Then you would be super fucking rich. You have to be a complete fucking moron to believe that. And people are like I'll put $100,000 to it. And people are like, I can't believe that's not illegal. Well, it's legal because it doesn't give you an edge, you fucking idiots. Yeah, exactly. And they can prove that. Like, it really does not give you an edge in trading. There's not like a hidden secret. Yo, we're about to sign this mega bill. And by the way, yeah. And if he does, and if he did to the point where people are willing to pay now $100,000, how come you were a fucking stupid, lazy fucking idiot that did not subscribe to the RSS feed and got the notification right away to trade it? For free. For free. He did it for free all these years, right? Like, you have to be a moron to believe that. You might as well believe in Santa Claus, dude. It's crazy. But the real top G is Trump for making all that money. Well, yeah, dude. Why would he waste it? Why would he waste an opportunity to piss off everyone that thinks, oh, now people with $100,000 are going to be able, because those people are also retarded. And then the people that are going to buy it and pay him $100,000, like, you can't make this up, guys. Come on. Can't make it up. It's crazy. It's fucking crazy how stupid people are. God bless him, though. God bless him. All right. I'll get to it. Thank you, Alex. That was very, very easy to follow. So I appreciate it. Yeah, no worries. Oracle. Están viendo en la tabla. Esto se los he dicho 1000 veces. Oracle, gran oportunidad de compra en mi punto de vista. Estos niveles completamente estúpidamente bajos. Y ahora, ¿por qué? Porque has tenido una caída de más de 60%. La única caída más fuerte que esta es la del 2000. Y la caída del 2000 se ve así. Este fue el 2000, el .com, y 20 años después fue cuando rompió a la alza, 18 años después. En realidad fueron casi 19. Pero fue esta caída la única que es más grande. Ni la caída del 2008 es más grande que la de ahorita. Entonces, para mí, Oracle era
una mega oportunidad, sobre todo por cuánto desviaste el S&P 200, como lo hiciste en el 2022, que no se compara, solamente cayó 40% en ese entonces y ahorita con un 60 y tantos. ¿Cuánto cayó en total ya? De acá arriba hasta abajo. 66%. No mames. Ok, con eso dicho, hay un trade en Oracle aquí, sí, pero no es inmediato. Vas a recuperar tu S&P 200 en la semanal, que va a ser un punto clave. Algo que me encanta de esto fue que liquidó a todo el mundo que estaba desde aquí. Definitivamente se llevó a todo el mundo acá. Y ahora vino a tomar liquidez muy a la Bitcoin y ahora puede subir. Ese es mi punto de vista. No estoy diciendo que lo vaya a hacer instantáneamente y rápido a nuevos máximos históricos, pero yo creo que ya esto que les vendieron, este tope de las buenas noticias en malos resultados, y también en TikTok, ¿no? Que se fue todo para abajo. Ha pasado un año desde entonces. Así de rápido pasa el tiempo, cabrones. ¿Se acuerdan? Estábamos aquí, ¿cómo de que no? Y ahora Oracle está regresando, corrigiendo un poco a la alza. Los pongo acá rápido. ¿Qué es lo que está viendo Alex? Pues tienes un movimiento alto, bajo, un alto más bajo, un bajo más bajo, un alto más bajo y un bajo mucho más bajo. Desde entonces, has marcado mínimo este fondo local con un cierre con esta vela por encima de los 127. Básicamente lo único que tenías que hacer era llevarte los 122 en cierre y lo hiciste. Ahora vienes para arriba. Esta línea se me hace importante porque te había funcionado como soporte y después la rechazaste. No me acuerdo cuándo la pinté, pero ahí estaba puesta. Y ahora está rompiendo a la alza. ¿Qué es lo que quieres hacer? Definitivamente no te quieres meter en un corto en este movimiento. Lo que quieres hacer es aprovechar el empuje que lleva a la alza. Ver dónde está tu promedio del 21 en la diaria, que está en los 133. Y entrar en un retesteo del promedio del 21 a la alza con una invalidación usando esta vela aquí abajo en los 126 dólares. ¿Qué es? Espérame. Básicamente en los 125.30, si lo quieres ver así. Y esto es un long. ¿A dónde? Primero, la zona de los 157, 158. Esta zona aparece, por alguna razón la tengo aquí marcada. Y ahí es donde vas a tener muy probablemente tu promedio del 100. Recuerda que Alex no tradea usando el 55, entonces por eso no está tomando en cuenta ese movimiento de ahí. Lo que probablemente primero vea sea un rechazo del 34 para venir a retestear el 21 y después para arriba. Güey, pero le hago corto al 34. No, porque no sabes si de verdad te va a dar un movimiento. Lo más seguro en este movimiento, porque vienes de una tendencia bajista, estás teniendo un rebote claramente muy alcista, donde ya te llevaste cuantos altos acá y vas para arriba. Lo que sigue es básicamente acá. Si logras superar esta zona de los 158, ahí sería tu siguiente oportunidad de movimiento a la alza para ir a retestear el S&P 200 que está en los 180 dólares. Y ya ahí se empezaría a ver la cosa muy, muy bien para Oracle. Que tienes la invalidación de tu trade, pero ¿qué nos diría que no se ve bien todavía Oracle? Que se llegue a llevar estos mínimos es lo más obvio del planeta. Pero yo creo, damas y caballeros, que este pudo haber sido el fin de esa gran caída en Oracle, ¿eh? Esta sí. Pero eso sí, no sigo las noticias de Oracle, no. Lo único que sé es que inteligencia artificial y la verga, ¿no? Que siempre les digo, es una oportunidad, carnales. Es lo único que sí veo, pero fuera de eso no tengo una referencia sólida, por lo que no me meto en estas cosas. Pero si eres cliente de Oracle, güey, acumular en esta zona fue o es una joya a fin de cuentas, con una caída como la que ya vieron, ¿ok? Pregunta Pipe, ¿cómo busco el HPDR? No me sale. El HPDR cuesta $1,200. Lo venden privadamente, no es un indicador gratuito que esté en TradingView, mi estimado. Ok, vamos con la que sigue, que es Robinhood para invertir. Robinhood for investing. Robinhood para invertir. Okidoki. To the higher time frames. Alrighty. Show the quarterly.
Alright. So quarterly does have about 2 months left to go, and you did reclaim this bottom 38.2% off of the quarterly median and right around the 9 EMA, and you are still right around that bottom 38.2%. That level is at $91.25, and you did see a move up. You swept the last quarter's high, and you tapped the median and this meme line, and you got a nice rejection from that point, and you are kind of in a little sideways range between these two zones. It is going to come down to this quarterly close. If we do close below this 38.2%, probably will sweep this low and come down to this 21, right around your opening the IPO closing price, lining up with around $40 to $45. If you close above the 38.2%, you likely will get another retest of that median somewhere around $113. And you are now putting in massive hidden bullish divergence because you're taking out every single previous low momentum, even at this low here at like $8, while price is trading significantly higher than there. This will confirm with any close over $112.50, and then that gives you a move into your current all-time high somewhere around like $150. Okie dokie. Monthly currently now flipping back up, getting out of the bearish control zone. Monthly also putting in hidden bullish divergence. Monthly did confirm it off of this candle closure here, and from that confirmation, you got how much of a move up? 27% up, not bad. And you are now right at the bottom, 38.2%, about around your monthly 9. That is at 91.15. 91.15. If you do close back over that monthly 9, that brings you into the median at just below $110 at 108. And monthly is losing the sell signal on the jewel, now flipping into a neutral. This is the first time ever you have lost a monthly sell signal flipping into neutral. And you have seen how much of a move down from current highs? Like a 58, almost 60% move down. 2 weeks got hit in bearish divergence, although kind of has played out, and you're close to flipping back up now. And just want to see a closure back over this 5 EMA, which lines up with the meme line at $92. You did take out the previous lower highs. Now you're trying to make a higher low. Weekly is currently flipped down. Weekly also is putting in hidden bullish divergence possibility. Want to see a weekly closure back over around $97, then you should see some busting action into the $100 region. Five-day also close to flipping back up, also putting in hidden bullish divergence. Want to see a closure back over around $94. Two-day currently deviating the 200 SMA, close to putting in a bullish engulfing dildo too. Needs to close over 93.32, and then you should see a move into somewhere around like $100 somewhere in this region. Daily also close to daily's also flipping back up, close to hitting the bearish control zone. Divergence here. Let me see. No, you're making lower lows, so there's no possibility of divergence. Close to putting a local bottom on the 4 hour though. This will confirm as a local bottom, but then you close over 89.50, and that will bring you into this daily 200 SMA around close to $100. Dookie. 4 hour also currently flipped up. 4 hour putting in a bullish engulfing dildo and local bottom, and this will confirm with any closure back over $88.61, and then that brings you into $100. And if you can get a 4 hour closure over around 96.22, then likely we'll see that $100 region. 4 hour closure over 102, like 102, will then bring you back to retesting somewhere around these low 100 teens numbers, like 113 to 115 or somewhere in that zone. And you're putting in some bullish divergence on the 4 hour. Okey-dokey.
Good on the side. Quarterly bullish control zone is at $73. What is your current low? $65, $63. Very interesting. That's exactly, or basically down to the bullish control zone. And as long as you're closing over 73.43, your next target would be the critical zone after it updates. Monthly has got hidden bullish divergence, and you're putting in another possible drive of hidden bullish divergence. That would be 3 drives, and that will confirm with any closure over $120. And that will bring you into like 200. And volatility is now very close to expanding as well from the lowest point ever. 2-week currently has active bearish divergence. This will be active as long as you're closing below $112.73. And let me zoom in on this. Your next target would be the bearish control zone, and the simple moving average, which right now sit at around $60, $63. You already hit that zone. Weekly's got hidden bearish divergence. You've already hit the target, which is the neutral zone. And anything else here? Putting in some possibility of hidden bullish divergence now. 5 days also got hidden bearish divergence, also hit the target. Also putting in possibility of hidden bullish divergence now. 3 days also putting in possibility of hidden bullish divergence. Need to see a close over 108.21 to confirm. Also on the 2-day. Daily putting in a fresh drive of hidden bullish divergence. This will confirm with any closure over 89.50, and then this gives you a move into about $113 to $115. And then at that point, you are likely going to try to make a higher low and then go towards that $200 figure. Mm, 4 hour also making a local bottom gives you a move into $100. Once you have a confirmed local bottom on the weekly, you will put in your next higher low, and then probably going to be coming up to test these breakdown points somewhere around this region here. I don't know why my trading view is lagging so much. Let me plug in my computer real quick. It's about to die. There we go. Come on. Okay, it's still lagging. Monthly momentum is currently flipped down, but it will flip back up with any closure over about $94. And monthly is also putting in possibility of multiple drives of hidden bullish divergence. 2-week also currently flipped back up, putting in multiple drives of hidden bullish divergence, and it will remain up as long as you're closing over $75.38. Weekly is currently flipped down, and it's going to remain down as long as you're closing below $111.60, and you're about to test the edge of the bullish control zone.
5 days also currently flipped down as long as you're closing below $110. 2 days currently flipped down as long as you're closing below $104, and you're putting in possibility of hidden bullish divergence here. Daily is now flipped back up, and it's going to remain up as long as you're closing over $86.50 and putting in hidden bullish divergence. And 4 hour is now currently flipped back up, and it's going to remain up as long as you're closing over, come on, what is it, pivot? 84, about $85. So with 4 hour currently here, putting in that local bottom, daily putting in the hidden bullish divergence. If the daily hidden bullish divergence does confirm with any closure over $89.50, that is going to take you into somewhere around that lower $100 figure to $115, and then that'll bleed into the monthly, which if the monthly momentum does flip back up with any closure over $94, I would look for any retest of $100 to $90, and I would look for that or at that area as start entering into for a test of these current all-time highs. That should move into somewhere around $200, but that is going to require monthly momentum flipping back up, because monthly momentum flipping up here would give you hidden bullish divergence of the monthly, taking out your momentum lows from when price was at $10, and you're trading 9 times higher than that figure right now, almost 10 times higher than that figure, and that would give you very significant 3 drives of hidden bullish divergence, and that would take you easily up to new all-time highs. But you want to see that get confirmed. You want to see the monthly closure over about $94, and then as close to $90 as you can get, which would be that pivot. We want to enter that and stay in this for long-term position as long as price is over around that $60-ish number. That is very wide, but this is for a long-term position, and this is you're eyeing somewhere around the $200 region, which is a 100% return, double your money. Still not a terrible entry, considering it's still 40% below all-time highs. Yeah. But I mean, if you were not buying right here, what the fuck were you doing, right? The play right now basically is to just bet on this being the higher low on the week. Yeah, of course. Alrighty, thank you. Yeah. Robinhood. Habíamos platicado, mucha gente esperando que esto sea idéntico que el ciclo del 2022, cuando cayó 91%. Quiero repetir esto una vez más. El 2026 no es el 2022. ¿Ok? No tenemos estas caídas de los índices, no tenemos nada fuera de Bitcoin cayendo como siempre lo hace cada 4 años, que está cayendo mucho menos hasta ahorita. Por supuesto que después, ya una vez que llegue a esos 45 que todo el mundo está esperando, pues ya puedes considerar una caída promedio de Bitcoin. Pero por ahorita no puedes. Todo está mucho más fuerte que en el 2022. Ya tuviste una caída de tope a donde estás en una empresa, olvídate de un pinche Bitcoin de 60%. Si no estás comprando este tipo de cosas, tío, se te está yendo el tren. No lo digo por quien haya preguntado, lo digo en general, ¿no? Porque nos ponemos más avaros y queremos comprar. Normalmente cuando Tesla baja 50, 60% es cuando te metes, ¿no? Cuando las empresas que yo estoy viendo, cuando bajan eso, es cuando quiero entrar. Me da igual si va a bajar más, güey, voy a seguir entrando, voy a dividir mis entradas más, pero mínimo voy a comprar. Con eso dicho, Robinhood está al día de hoy 40% abajo de altos históricos. Lo que estás buscando en este momento, y puedes darte cuenta, fue apenas si tocaste el promedio del 34 en el 2024 en el Yen Carry Trade. Luego acá no lo tocaste en la mensual, no lo tocaste. Eso quiere decir que llevas más fuerza. ¿Qué es lo que estás buscando? Básicamente que este haya sido el mínimo, que este haya sido el movimiento para el mínimo, que aguante, que puedas venir tal vez por acá y ahí te lleve para arriba, o esto vaya a haber continuación, te dé continuación y continúes a la alza. La pregunta es, ¿dónde vale la pena entrar? Lo más cerca de los 90s, una vez que, y también el pedo es que tienes que confirmar, por eso esto estás en medio de las dos cosas, ¿no? Lo puedes ver perfectamente cómo estás literalmente en medio de este rango. ¿Cuándo vas a saber que
comprar ahorita es una buena opción cuando te lleves esto en los 119, 120. Lo que yo haría es, dividiría pensando cuál es el precio más bajo que tienes, 63, ¿no? Que ya viste aquí. Probablemente no te vayas a llevar los 63, es lo que yo opino. Puedes ver que el 34 está en 70. 70, 90, puedes meterle 90, en 80, que es el promedio del 21, y en 70 dividirlo en 3 si quieres ser conservador. Y esperar a no llevarte este mínimo. Te llevas este mínimo, vas a ver precios más bajos. Pero la tabla, tío, se ve bastante bien. Tiene cara que está simplemente rebotando para continuar a la alza. Entonces, si ya se te fue el tren y vienes tarde, tal vez simplemente una pequeña posición donde estás. Y pues si ves que se lleva los 120, le pegaste chingón. Si no se los lleva y ves que para abajo te va a dar más entradas. Y es lo mejor que te puede pasar. No creo que vayas a ver, y aquí es donde tú tienes que escoger dónde vas a apostar. ¿Vas a ver otra vez el mismo movimiento que en el 2022, cuando no están subiendo intereses todo el año? No lo creo, pero bueno, no, porque solamente dándoles ese dato otra vez, el 2022 es uno de los mercados bajistas más underrated. O sea, a los que menos le tiran pedos. Los peores mercados bajistas que he visto en mi vida. El 2000, que no me tocó, simplemente lo puedo ver en tablas, que qué pedo. El 2008 me tocó, ¿no? Perfecto. Y el 2022. Yo a COVID ni siquiera lo considero un mercado bajista. Fue literalmente 2 semanas a la baja, güey, no mames. Esto, el 2022, fue un mercado bajista, pero cabrón, el tercer peor que he visto en toda mi vida. No está pasando eso. ¿Ok? Entonces, solamente ten eso en mente, ya te di las entradas 90, 80, 70, tío, para dividirlo en 3. ¿Te quieres poner elegante? 80, 70. ¿Te quieres poner mamón? 70. Ahí está, básicamente. Vamos a ver Amazon for a trade, if I'm not mistaken. Yes. Oh, yeah. Amazon. All right, let's crank that out. Let's see here. What's my boy Jeff doing? What's he up to, aside from looking like G.I. Joe? Oh, he's going in for a new high. Jeff's high today. Good for him. Good for him. God bless him. Yeah, well. Okay, let's backtrack this. So instantly, I mean, you're in a new macro higher high, which is interesting because you really did get chopped right off that weekly 34, which really negated that move down to the lower 200s. Now, really, I mean, this move down really was, it was all dependent on if $230 was going to hold. So you got a nice busting action move, nice higher high. And so if you're looking for a trade, this puts it a little harder, especially on a long side. Whenever we get into higher high kind of mode for markets, it's often easy. You can just kind of draw like a line yourself here. Obviously, put it to the higher high. Go to your daily. And so what you can say is, well, two things will occur. You'll either get a pullback and just consolidate on the previous all-time high, flipping that into support. That could be a long, but that's very aggressive. You're basically looking for continuation up. And that doesn't mean it won't do that. Often many scale shorts in these regions fueling that legs up, especially even when you're in a higher high break. It could just be shallow higher lows and then moves up, especially when you're still near a previous all-time high. And volatility is pressing the 96% on the daily. So for me, I mean, I think the easier trade would just be to kind of wait for that 258 to be hit. You even have the daily EMA 5 right in that zone and a nice gap fill. If you wait, I do believe that could be a nice spot to actually start longing, and you could just potentially get this bullish retest, which is, definitely constituted on the weekly. You had a nice breakout reclaim of the weekly 9. Now it doesn't immediately need to hit, but we did see at least Amazon test near the 5. Now, when it did officially test the 5 in this move up, that was basically near the end of the move. But we have seen before breakouts, retest the moving averages, and then just moves up. So I would like to just be playing what I, know, gap fill,
We're waiting for 258. And then the stop loss becomes a little more trickier here, simply based on, well, that's a pretty wide stop loss. If you start longing, let's say 258, having a stop of like 226 is, in my opinion, a little too wide. So I'd just be watching here. I'd be really focused on maybe this 240 zone. And that's just the idea of maybe 258 holds, 242 actually holds as support. But if you start really breaking under there, you're most likely going to break down to 230. So really, I mean, no solid trade here on Amazon. And that makes sense when you're in a breakout, higher high posturing. I would just wait, play what you know, watch the weekly 5 and 9, and really watch 258. If you can at least get a throwback and hold 258, that'll actually be, a good sign. That's something really Amazon wasn't able to do. Really missed the mark here in May. And really in June, you really broke down because of it. We also rejected here back in November, and we massively went down all the way down to lower 200s. It didn't stop there. So ideally, we will get the gap fills on the daily. You'll test the weekly 9 and 5. The stop loss placement's a little harder. Lower leverage, you absolutely can run the stop loss at this weekly low. In all honesty, though, I'm running my stop loss at 242. I'm going to be fully aware of this region here. And the whole idea is that we will get some kind of higher low, throwback, take aggressive longs out. Doesn't need to immediately happen. And that'll just put bullish price structure and we can at least break out. A breakout for me, I am looking at maybe a move up to around $300 on Amazon. You got weekly and monthly volatility setups going off right now. Yeah, and even the monthly. Yep. Giving you a pretty big one. I would like to just see that monthly median tested. Again, higher high, we can afford a little pullback. Doesn't need to happen though, and that's why I first started this analysis by showing just the aggressive long idea. If dailies keep going this week and you just hold, yeah, you're probably going to expand up. You're doing that thing we saw gold do and very bullish assets do. And if Amazon is starting to become very bullish and breaking out and even macro volatility is confirming, you may just flip the all-time high into support. But for the easier, more conservative, better trade, I would play the weeklies, watch for that 258 zone. But good point. This is very strong, surprisingly, honestly. Because as you're saying that, I'm flipping to the monthly, and well, we do have a macro higher high, but it doesn't need to stop. And even the HBDR says that the next region would be around $317 on Amazon. Put it in perspective, at current market price, that still is about 11%. So I don't think it's dumb to be looking for longs in this zone. Understand that's a gift. This is more of a gift. HBDR is saying it's very bullish, and you might just honestly retest the all-time high and get the bounce that is just right near the median here. Regardless, though, Amazon's looking good. I'm not really bearish on this anymore. We were able to short this down, I believe, to around the 220 zone. But yeah, I'm not really looking to be, too bearish on this, especially when you've been seeing bottoms right off that monthly 21. So not a trade now, not really looking to trade. And even if you were looking for continuation up and you wanted to become an aggressive bull, you still have no closure above the all-time high. So that instantly means this candle is irrelevant to you. 5% means nothing. Most likely this will pull back at 278. And if you do long the all-time high, where's your stop loss? Well, you just have to start going to like lower time frames and playing, right? So then the higher low could just be at like 269, 270, and you're playing like a 4-hour uptrend, which again is not dumb, but it's just aggressive. So just understand the trade I would recommend is playing the weekly 5 and 9. Watch 258, have your stop loss at 242, and really look for like a lower time frame gap fill, higher low before breaking out of here. Thank you, senor. All righty. So, Amazon, 1 second. For Farhano, S&P 500, if there's a trade, and then for you, Alex, circle for a trade. Okay, perfect. That should be a challenge.
Amazon, no sé por qué tenemos esta flechita que va para arriba, pero ahí es donde va el precio, damas y caballeros. Y también tenemos un objetivo aquí arriba en los 2.96 y ahí vamos. Estas caídas son oportunidades, señores. Cuando te dicen que todo se acabó y sale tu Paco favorito a decirte que es el fin, no lo es. Sale Ray Dalio a decirte que se acabó y que es la crisis financiera del 2008, no lo es. ¿Cuándo vamos a aprender, no? Todos sálganse del mercado, soy Ray Dalio, créanme. Soy el mejor, más buen pedo inversionista del planeta. No quiero hacer más dinero, que es por lo único que la gente me conoce. No, no, no. Tío, ¿estás viendo la mensual? Tienes un setup de volatilidad de mega no mames, ¿no? Y va para arriba. Ahorita, un error grande que todo el mundo quiere cometer o que comete al principio cuando está haciendo trading es ve esto y dice, güey, un corto, porque ahorita va a rebotar, vamos a encontrar tope y va a caer un chingo. Nel, güey. Esta mamada con un setup de volatilidad mensual de ese tamaño, y si me voy a la semanal, también tienes expansión en la semanal bastante potente, ¿no? A la alza. ¿Qué te dice? Que tiene fuerza para continuar. No sé por qué teníamos un objetivo en los 2.96, pero definitivamente vamos a esos 2.96 en este momento. Aquí tienes un trade, absolutamente no. Lo que abre es la oportunidad a que vaya a haber uno en la semanal. Mi pinche promedio del 9, güey, qué hijo de puta. Deme un segundito. EMA. Ahí está. Me lo da automáticamente como lo quería. Perfecto. Y save. Ahí está. ¿Qué es lo que va a hacer aquí? Puedes ver la zona del breakout, ¿no? Que es justamente esta zona de resistencia donde hiciste un SFP antes de la caída que después te llevó a esa catapulta a la alza. Aquí está el promedio del 5. Si vienes a tomar el promedio del 5, el problema van a ser tus invalidaciones. Ve esto. ¿Dónde está tu invalidación? El mínimo de antes de esto está aquí abajo. Tienes todos los promedios justamente aquí en la diaria juntos, tío. ¿Cuáles son mis setups favoritos en la historia para poder apostar a algo en grande? Estos. Cuando ves todo juntito. Eso fue lo que se llevó a Tesla a la verga, ahorita en este movimiento para abajo. Y esto es lo que está llevando a Amazon al cielo, a Valhalla. Tu problema más grande es que no tienes una invalidación certera. Tu invalidación más cercana es esta en 2.31. ¿Dónde vas a entrar? Yo creo que, a ver, vamos a ver cómo se vería el HPDR. Estoy seguro que está mega, pero mega, mega, mega puteado. Exactamente. Para que te dé una entrada a esta chingadera. Alex lo que dice es que uses tu promedio del 5 y el promedio del 9 en la semanal, que es donde está más o menos tu media, e invalidarlo en los 2.42. 2.40. Básicamente 2.42. Y aquí tú estás adivinando esta invalidación porque técnicamente no existe. Lo que yo haría, para empezar, aquí no tienes un trade, punto. Se acabó, ¿no? No se preocupen, aquí no tienes un trade, punto. No, no veo por qué chingados todo el tiempo estemos buscando. Y aquí es donde ustedes, a mi gusto, se emocionan demasiado en cosas que no tienen sentido alguna. Aquí no tienes un trade. Esto puede continuar para arriba, empuje y empuje y empuje. No, no le quieres apostar a algo que tiene tanta fuerza. ¿Qué es lo que haces? Deja que llegue acá y tristemente tu invalidación estaría aquí abajo, que es muy abajo. Podrías usar esta vela también, sí. Pero lo que yo haría es, en la diaria, ¿qué fue lo que retomé que nunca retesté? El promedio del 100. Déjame te lo enseño. No el chilongo, pero el promedio del 100. El promedio del 100 está aquí, es el rojo que viene acá, junto a la línea amarilla. Si esta chingadera regresa por alguna razón al promedio del 100, ahí es donde lo tomo y me llevaría el lujo de usar este mínimo. No es correcto, debería usar este, pero mínimo para que no me quede tan lejos, usaría este. Pero puedes ver cómo siempre Amazon y todas las empresas grandes hacen esta gatada. ¿Te están dando qué? Y un día abre y pito, güey, ¿no? ¿Cómo te lo había hecho Apple también? Ahora Apple va para abajo.
Pero no, Apple te hizo exactamente lo mismo un día después de que te dice, nunca compres Apple, verga, y se va para arriba. Meta. Ahí va Meta también. Vino a tocar justamente la parte baja del rango y ahí va para arriba. Simplemente entender que aquí no tienes un trade, que te tienes que esperar a ver si tienes la posibilidad del retesteo del promedio de... Espérame, esto es Microsoft. Y también Microsoft hizo lo mismito, vieron la gatada, ¿no? Pero es la cosa, es quién va a aguantar esto. ¿Quién va a aguantar este tipo de movimientos? Lo que yo diría es, pon esta línea acá. Si vienes a retestear esta línea, tío, por acá o hasta el promedio del 100, cualquiera de las dos, aquí yo la veo bastante difícil. Pero si vienes a retestear esta línea de por acá, de donde tienes el breakout, ahí es donde entras. Cualquiera esa es, pero hoy y en un rato no vas a tener un trade en Amazon. Y no lo vas a hacer en corto porque estaría mal. Ok, vamos con Farhano. Néstor, que preguntas por Vini, está ya muy bien, muchísimas gracias. Ya está muy bien, mi gordo, con todas sus putas medicinas y todas las cosas que se tiene que tomar. S&P 500 for a trade. Alrighty. Listo para S&P 500. So on the 2-day, you got momentum starting to flip up here, although you are making lower lows on momentum and price, so there's no possibility of divergence, and you're making your way back into the 38.2%. The last 2-day closed ever so slightly back over that 38.2%, and that level is currently at around 7,555. And from here, your target would be the median, which is currently sitting at around 7,682. And Jewel is also losing the sell signal, flipping into a neutral. Check the daily. Daily is also flipping up. Daily is putting in some bullish divergence because you have lower low on price, higher low on momentum. That did confirm on this candle closure here, yesterday's close, and you are now over the 38.2% as well. That level is sitting at same level, 75.53. And if you do close over that zone, that brings you into the 78.6%, which is around 7,677. See where that lines up with. Close to the median. The median slightly above that level on the 2-day. 12 hours pretty close to giving you a fresh silver cross. Also close several many closures over the 38.2%. Brings you into that 7,700 region. Excuse me. 4-hour also flipped up. 4-hour putting in some hidden bullish divergence. You confirmed it on this candle closure here. And that brings you into the similar 7660, 7700 region. Although this is pretty upwards extended, I wouldn't want to chase that. I don't know if I don't want to short this either, because this would be a move into all-time highs. That would be price discovery. Let's go check out RSI. Although it is a little interesting how the type of news that's coming out as of this point, where the cold wallets got hacked, and something that people thought that never could get hacked, it got hacked, and now people are scared. Well, you have that one. You have Michael Saylor selling. You have the Clarity Act, which is now a bad news piece, whereas before it was like, guys, we're going to pass it. We're going to pass it. And that dude with the skirt was like, we're going to pass it, boys. And yeah, and now it's like, they're not going to pass it, guys. They're not going to pass it. And now that's used as a negative. I like that's a lot of bad things. And then you have Jim Cramer selling. That actually, that could be just like the balance, right? Because it's too obvious when Cramer is going one side. But the other ones, dude, Bitcoiners are the vegans of the financial markets. I can't fucking stand them. They're so stupid. I saw another dude that was like, I'm living this Bitcoin to my kids and it's going to be safe because I'm using a wallet, blah, blah, blah. Like, dude, why can't you just buy like NVIDIA shares and keep them in your stock brokerage and put it under the trust and that's it? Are you fucking stupid? But the answer is yes. They are fucking stupid. So.
And weekly on S&P is also putting in a fresh drive of hidden bullish divergence, leaning into the idea that this probably is going to get some continuation. That would take you into the simple moving average, which right now is at just below 8,000, 79.90. Let's go downwards. 2 days got a local bottom. Sims higher 76s to 7,700 would be the target. Daily got fresh hidden bullish divergence. That would target somewhere around 7,800 for the bullish control zone. 4 hours got bullish divergence, although this is in the critical zone. It does look like you will get continuation, but you would also be chasing it to long this. This is already up a good amount. Let's check out momentum. Weekly is freshly flipped back up momentum right at the edge of the critical zone. 2 days also flipping back up. As long as you're closing over 75.44 with volatility now starting to expand from extreme lows. You did get your 5 crossing below the 21 here, though. So you likely will eventually get that move down to the 55. But it doesn't mean you can't hit a new all-time high first. Daily is also currently flipped up as long as you're closing over 73.75. 4 hours currently flipped up as long as you're closing over 75.88. So I would say I wouldn't want long this that would just be chasing. If you wanted, like if you and it's not the best idea shorting price discovery because you don't know, you wouldn't know where to put your stop loss. You wouldn't know where this is going to stop. Although based off of that setup with the 5 and the 21 EMA, you are very likely going to get that retest of the 55 eventually. So if the only one trade here, if you're forced to take a trade, would be to short that 77 to 7,800 region. The only issue is where would you put your stop loss on that, because it's in price discovery and you wouldn't really have anywhere to put it, and you could just get straight up liquidated on that. And if that were to play out, then your TP would be at this 55 EMA. The risk is not really worth the reward. So smartest thing I would say is probably no trade. No trade for sure. I mean, you're looking at Microsoft, you're looking at Meta, you're looking at Amazon, which are the ones that move this fucking index, and they're exploding to the upside with setups of volatility and like fucking leaving gaps behind. It's suicide. Yeah. It's just asking to get short squeezed. To get fucked, absolutely. You're begging for it. All righty, excellent. Glad we're on the same page. Let's see. S&P 500. Alex is doing circle for a trade. 1 second. Sorry, there's a lot of chattering here. This guy. All right, strategy. Let's go with strategy. For an investment, let's do that because it's asking for entries. Okay, I'll do this one. SP500 tiene la misma, y esto lo puedes llevar junto, ¿no? Con lo que estás aprendiendo y lo que estamos aprendiendo todos aquí juntos. El SP500 se maneja y representa principalmente, ¿qué? Las 7 magníficas. Las 7 magníficas, tío. Espérame tantito, puta madre. Las 7 magníficas están reventando a la alza, ¿no? Y las 7 magníficas mueven todo el índice. Google está dejando gaps a la baja, está reventando un cero alcista en la diaria, ¿no? No me sorprendería en la semanal o la mensual que tenga otro, ¿no? Pero va para arriba.
Microsoft, lo voy a poner en la semanal. Microsoft, otro setup de volatilidad reventando y está a ir a buscar altos históricos. Amazon ya lo está haciendo. Nvidia está en camino, estoy seguro. Vamos a ver, ahí va, justamente, recuperando, está a punto de dar un setup de volatilidad. Meta está intentando recuperar con un día de 6%. Apple es la única que está cayendo porque ya hizo su alto histórico. Y te quieres meter acá en el SP500. Y probablemente lo que estás pensando, güey, debería hacer un trade acá para hacerle un corto y poner esto como mi invalidación porque estoy muy cerca. Puedes, pero el problema de esto es que esto lo está pensando la mitad de la gente que está aventándose un volado. ¿Y qué genera eso? Un short squeeze a la alza. Tienes más probabilidades de perder tu dinero en esto que cualquier cosa. No tienes un trade de long porque obviamente te hizo esta gatada. Antes de hacer un alto histórico, hace este tipo de gatadas, por supuesto, en este tipo de lugares. Y tienes un setup de volatilidad semanal preparándose, calentándose para despegar. ¿No? ¿Qué más tienes en contra tuya? Dólar, un poco de debilidad. El dólar contra el peso, debilidad. Dólar contra el yen. Está mostrando un poco de debilidad, pero parece que está ya encontrando suelo y el rebote del dólar yen es lo que hace que las bolsas también suban. Los intereses están bajando, el petróleo está bajando. Esto está en contra completamente tuya. No hay un corto aquí, pero tampoco tienes un long. Entonces, mejor no tradear esto. Y siempre se me hace raro que busquen, güey, si estoy volteando a ver todas las tablas, quiero aventarme un trade. Para empezar, a mí me gustan las tablas que yo entiendo. Es lo primero, ¿no? A ti yo veo que te encanta, mi estimado, el SP500. Bien. Pero también, si no hay trade, güey, ¿no? Y puedes buscar otro en 1,000,000 de lugares. SpaceX, a mi gusto, tiene un trade delicioso por acá. SpaceX, ¿dónde está la invalidación? SpaceX tiene un long aquí si estás dispuesto a invalidarlo aquí abajo. Ahora, el movimiento no sé qué tan alto sea, qué tan... Vamos a ver. De 3.86%. SpaceX tiene cara que se está intentando dar un pump de vuelta. Por ejemplo, ¿no? Y te metes en algo así, no en perseguir cosas que ya se te fueron. Esto es el error más grande que hacemos todos cuando empezamos, buscando cosas que parecen obvias que no son, ¿no? Como acá, güey, debería hacerle un long a huevo a strategy. Pues primero puede que baje antes de subir, ¿no? Que es lo que normalmente hacen estas gatadas. Pero no tienes un trade en el SP500. Está a punto de hacer un nuevo alto histórico. Estás en price discovery. Una vez que entras en descubrimiento de precio, puede que no se pare. Entonces, no muy recomendado. Vamos a ver Circle en este momento, que es un poco también de suicidio y verán por qué. Vamos a ver qué nos dice Alex. Nice. Yeah, let's see here, because yeah, Circle, I mean, you don't have like the higher time frame volatility setups you're seeing on stocks, but you have like a daily, 2-day, and I believe even like a 12-hour setup on the cusp of firing off. Now, it'd be very easy for me to just say, we're probably going to make a new macro low. I'd be watching for $50 to get taken out. But it's interesting that we're not really breaking down. Like, yes, we've made some pretty big moves down, but notice the chop here, really. I mean, this is just still chop. You did make a lower low, but you haven't really taken out the all-time low yet. It is interesting for me because, I mean, with volatility literally on the cusp of firing off, I think if bears were really in control, you would be seeing this break down more. Now, in all honesty, the trend is still down, even on like a 12-hour, 4-hour, right? So it's hard for me to go bull here, but it's also hard. It's harder for me to justify going bear. So if you're looking for a trade, I would just be looking for this $62.54 is a big spot. Even on like the 4-hour, if you ended up rallying back up to the zone, you will get a 4-hour trend shift. You'll get a 4-hour buy trigger. You'll actually enter into a pretty big range here. The move up could be 15%. That's just to the 4-hour EMI 100, which has not been tested since the dump in June. So I would argue actually
this is more poised to go up if we can just simply reclaim $65 essentially. If you get back with $65, you'll just basically put the low of today. You'll be looking for expansion. 65 gets reclaimed. That's when you go long, and you'll be looking for a move up to around $75. If you do get back above the daily 100, that's when you get your move up to the 90s. But it's a lot. That's asking for a lot, especially when you haven't even tested the 100 since losing it all the way back in June. So that's kind of like what I'm watching for with Circle. It looks very weak. And really, I mean, this should, in theory, make a new lower low. But if you do end up this week actually seeing Circle move up and get back above $65, I think that'll be the first big sign that actually maybe we aren't going to take this low out and we actually can start moving up pretty nicely. Like this daily volatility might confirm expansion today or tomorrow. To put it in perspective, we're not getting that major move down quite like how I'd want. And so it would really take nothing for this green dildo to keep populating green, go up to 65, and this daily 12-hour and 2-day volatility fire off, giving you a pretty big move. Let's see here. Yeah, even to the 34, it's a 7%, which would be the technical target if you got back above 65. So I think playing this on the 4 hours is the easy perspective. I think honestly, longs at $65 reclaim is wise, and you're just looking for a move up to $75. Now, where can we go short? Like maybe we want to go short here too, and that's okay to look at. You would just be looking at basically these lows here, drawing a meme line at these lows. Yeah, this low here, and if you start closing under this low, that's your sign to go short. You can easily extend this line out, make it probably, look at this closing basis. So now you're basically consolidating on this low. You end up getting dailies back under $58.50. You're going to essentially run the low. So as long as you hold $58.50, you're going to move up. You're watching for a reclaim of 65. I do think Oracle is giving a trade here soon. Like this is Circle. Yeah, Circle's really giving a trade here soon. My apologies, I called it Oracle. Circle is giving a trade here soon. We don't want to front run that. It's still in a very tight range. This very easily could break down, retest, and then run the lows. So do not front run this idea. Only long if you see $65 reclaimed, and you can easily trade this on like a 4 hour. The 4 hour agrees with what we're saying on like the daily. And you just simply need to get back above this 34 and hold. Not like this, where we break out, you don't hold it, you break down. Just hold it. Consolidate at 65, and yeah, Circle will start looking actually pretty good, even on like a daily candle closure. Until then, no. Indecision, downtrend still valid. So in all honesty, if we do break down and close under 58.50, that shouldn't surprise you. And that should just be the easy short trade. And if you end up running this short, you're simply running with a stop loss at 65. That's how big 65 is. It'll either never reach it and you'll just run these lows, fall under it and actually break the all-time low, or break 65, short squeeze, retest, hold, and move up. So no trade zone, indecision. We'll get a decision soon, and daily and 12-hour and 4-hour will guide you. Watch the volatility setups here. Something's coming for Circle, and right, it would be easy just to say it's running the lows, but just like what Alejandro was mentioning, I mean, stocks are ripping. So you have to wonder if maybe Circle is gearing up for just a busting action move here. And then if you zoom out, and this is like really tinfoil hat, maybe you're assuming a lot here, but maybe you're getting something like this. Some kind of price divergence, maybe the start, maybe something macro is constructively forming here for bulls. But until then, we don't have anything like that confirmed. Watch the $65 level and really pay attention to your 4 hour. I think this 4 hour will give something, but you got to get the reclaim. Earnings is in 2 days, so the fact that they're dumping it right now, yeah, you might indeed get that pump. Because it's dumped hard, and it's been. I showed like the
the downtrend's been pretty easy. Like daily Yeah. lower highs been pretty simple. So I just think if we get that trend shift, the pop reclaim at 65, I do think it's going to be the thing where shorts aggressively scale in confident here. You reclaim 65 and it just pumps 15% up. Like short squeezes massively. Yeah. And he just made a new low today, and then it's recovering like this. Like it's, yeah. See what I mean? Like with like the volatility basically firing off maybe today, you're not getting that like bear break. You're kind of getting what Bitcoin does before it breaks out and traps shorts. Exactly. Yeah. Thank you, señor. Very clear. Acá la tabla de Circle es bastante interesante. La razón por qué es por lo que está haciendo. Venimos, tienes que ver que en 2 días vas a tener reporte de ingresos. Acabas de hacer un nuevo mínimo el día de hoy. O sea, hoy fresquecito, no total, pero un nuevo mínimo de acá arriba, ¿no? De arriba para abajo. Tienes que habías hecho un tope por acá en los 300, ¿qué eran? Casi $300, 298, y ahorita andas en $60, ¿no? ¿Se acuerdan el número que nunca más íbamos a volver a ver? Tienes cosas en las noticias que van en contra de Circle, además de que puedes ver que todos mis precios son verdes menos Circle, antes de que dé un reporte de ingresos. ¿Ok? Atento, esto está jugando un juego bastante mierdero y te voy a enseñar por qué. Ahorita Circle acaba de pompear de 60 o arriba de 59 y cacho a 60.38. Tienes un setup de volatilidad que estaba ya subiendo en 16, pero ahora que el precio está subiendo, la volatilidad está regresando por debajo del 15%. Lo que te daría si estás solamente viendo la tabla diciendo, güey, esto va a continuar para abajo. Aquí puedes hacer, obviamente puedes aventar un long. Esto es suicidio de todas maneras. Y yo sé que todos queremos escuchar, güey, ya dime cuál, para dónde puta madres va, ¿no? Una invalidación para un long está en 4%, cabrón. Ya está bastante lejos. Con la expansión de volatilidad, voltea a ver la de 4 horas y te está diciendo, tío, acá efectivamente la volatilidad sí está acompañando el movimiento en verde, lo que puede transformar la diaria en volatilidad empujando a la alza. Pero la volatilidad en la diaria está empujando para abajo, no tiene intención de subir. ¿Qué es lo que tienes acá? Acá la apuesta más sencilla es reventar por encima de 64 y ahí meterte en long y ver dónde puedes invalidar esa posición. ¿Por qué? Porque recuperas tu promedio del 34 en la de 4 horas. Porque ese es un número bastante importante para el precio de Circle, en mi opinión, sobre todo viendo cómo funcionó como resistencia y justo, ¡pum!, reventó a la alza después. Pero ahorita Circle simplemente está haciéndose sus mamadas. No hay otra forma de ponerlo. La otra cosa que puedes también hacer es, si ves que efectivamente esto cae, y esta sería la movida más fácil, pones una línea de tendencia aquí. Si ves que revientas esto a la baja, el retesteo de los 58, 59 es a lo que le haces corto. Entonces, aquí arriba, en los 64, 44 long, y aquí abajo es 58, 59, es básicamente corto. Pero estás justamente en medio, por más que se vea chico el movimiento, ya es un movimiento de 4% a la alza. De aquí para acá. Otra vez para que lo veas. 4,42% invalidación. No vale la pena, el riesgo no tiene sentido tomarlo. Sobre todo con volatilidad intentando expandir en la de 4 horas. Estaba en 7% la última vez que lo abrí. Vamos a ver. Ahora está en 6%. La volatilidad efectivamente te está contando la historia contraria, que más bien tiene cara de que debería ser un corto, pero no vas a tomar el corto acá porque tu invalidación está hasta acá arriba. Puedes usar esto, pero todavía no tienes nada que te lo confirme. La volatilidad puede darse la vuelta junto con esto. Ahora va a 60-50. Solamente, y también tienes que pensar la gatez de que en 2 días va a haber ingresos y vamos a ver.
Qué gatada. La dominancia de USDC se ve más alcista. Bajo, bajo más alto, bajo más alto, bajo más alto. Se ve alcista. Esto es circle en 300, básicamente. Wow. Aquí hay algo que va a pasar agresivo. Yo le daría más preferencia al alza que no, honestamente. Pero no tienes un trade. O sea, tal cual como trade, no lo tienes. Ok. ¿Qué seguía? MicroStrategy for an investment position. Alrighty, MicroStrategy. Michael strategy. MSTR. Oops. Okay, we can start with quarterly. You got a nice. I think you tapped it. Did you? Yeah, basically tapped the 55 EMA on the quarterly. You did take out this previous low, and are you making a higher low on momentum? First, a slightly higher low from this region here. But you did take out this low, so there's no divergence here. You didn't take out. So yeah, you're close to putting in some hidden bullish divergence, close to taking out this low here on momentum. You did take this one out though, so there is some slight hidden bullish divergence. One drive. Once you take out this low, there will be 3 drives. But to confirm it, you do need to close back over $197. A little unlikely as of this moment, but eventually it will get easier to confirm. Monthly now starting to flip back up. Monthly is taking out all of these previous lows here on momentum, putting in some divergence, hidden bullish divergence. This will confirm with any closure over $104.78, and then that does give you a move into somewhere around this 38.2%, which is around like $130. Although you should assume this is going to be a rejection, at least on the first tap around that bottom 38.2%. Monthly jewel is still under neutral. 2-week also putting in some possibility of bullish divergence. You're making lower lows on price, higher low on momentum. This will confirm with any closure back over 104.60, which will also close you back over your 200 SMA, and then that gives you a move into somewhere around that $130 number that we previously saw. Weekly also flipping up. Weekly close to putting in a local bottom with any closure over $100, and that'll take you into somewhere around 120 to 130. Today starting to flip down, putting in some hidden bearish divergence. Confirmed on this candle here. Want to see where this candle closes. If it does close back over the 38.2%, this little region here, this will lead you back into that $100 and then to the 120 zone. And you're about to get a bullish cross here in the bearish control zone. Kind of just going sideways here, putting in a inverse Bart Simpson. If you can get a closure back over around $97, you should see that Bart Simpson play out towards like 120 to 130. Okie dokie, let's check over the side. I got something micro for you. Quarterly local top. You have hit the easy target, which is the bullish control zone. Last time you bottomed out at the neutral zone, exactly where you are now, right at the neutral zone. And it was also a smidge below your 21 EMA, which is exactly what you're doing now.
Quarterly's got bearish divergence. This is active as long as you're closing below $404, or actually $197 now. And you have hit the easy target, which is the edge of the bullish control zone. The neutral zone is currently sitting at $29. That level will update, however. And what else? Almost taking out this low. Once you take out this low, there'll be 3 tries of hitting bullish divergence. Monthly's got bearish divergence. You're already in the critical zone, however. 2 weeks got bearish divergence. You're now forming some hidden bearish divergence also. This will confirm with any closure below 89.21, and then this gives you a move into like $44, but this is going to update at the simple moving average. Today's got some bullish divergence, putting in another drive of bullish. No, actually, you're making higher low, so never mind. And from there, the bearish control zone will be your target, right around $105. And the neutral zone sits in that 127 to 130 region. 0% volatility on the 2-day. Daily's about to put in a fresh drive of bullish divergence. This will confirm with any closure over $95.20. Then this gives you a move into 112. 4-hour also putting in a fresh drive of hidden bullish divergence. This will confirm with any closure over 95.20, and this gives you a move into about 101 and then 130. Let's go back into the weekly. And as long as weeklies are closing below 136, this is likely just going to be another lower high at the 21. If you can close a weekly back over 136, then you have a real chance here somewhere around this 200 SMA. And the real number is 197. Weekly is above 197, then you can get some busting action. And that's like $100 away. You could double price action right now and you would still be below 197. Okie dokie, let's check momentum. Or quarterly momentum is flipped down, and it's going to be down as long as you're closing below $371. 6 month is also freshly flipping down, and it's going to be down as long as you're closing below 328. Monthly is currently flipped down, but close to flipping up, and it will flip back up if you can close over 103.54. And this monthly does flip back up from this region. This is going to be the first time monthly momentum has flipped back up from the critical zone since like November of 22 / December of 2022, which was the bottom on Bitcoin and the bottom on MicroStrategy before this thing did some busting action from around like $13 to $500. Quite insane there. That was how much of a percentage? Let's see, from a closing basis. It's 3,735%. I don't think Bitcoin gave you 3,735% return. Pretty awesome. And once you get that monthly momentum flipping back up, that will be your sign that you can start entering into a more longer term position on MicroStrategy. And then you would look for that previous wick low to not get taken out. This one here is at 1341 to see if you took it out. 1326. Yeah, so you did slightly take it out. And then you immediately close back over, and then you sent it upwards and onwards. Okie dokie. 2 week is currently still flip down, and it's going to be down as long as you're closing below 109.74. Weekly is flipped up, and it's going to be up with bullish divergence, and it's going to be flipped up as long as you're closing over 94.60. 5 days also flipped up with bullish divergence, and it's going to be flipped up as long as you're closing over 94.50. 2 days currently still flipped up with volatility at 0%, and you're going to be flipped up as long as you're closing over $88.
Daily is currently freshly flipped up, and it's going to be flipped up as long as you're closing over $96 with volatility at extreme lows. And 4-hour is currently freshly flipped up. Let me make sure. It's rejecting the bearish control zone, and it's going to be flipped up as long as you're closing over about $92.52. So based off of the low time frames, it does look like you will continue see some continuation on this bounce towards somewhere around that low $100 region, and then at that point, if you can start to get at least a 4-hour closure back over about $100, that does bring you into that $125 to $130 region, making it a lot more possible for that monthly momentum to flip back up. And if monthly momentum does flip back up from this region here, this is going to give you your similar setup as to what you had back in this region here in early 2022. Early 2023, late 2022, where volatility is right around the extremes, which where we're at right now, and you are taking out all of these previous lows on momentum, even this low here, while price is still making a higher low, giving you possibility of hidden bullish divergence. And once you get your closure back over $104.78, you will confirm that divergence, plus you'll have monthly momentum flipping back up from the extremes, giving you basically all what you need to get another one of these busting action moves over the next couple of maybe years or so, maybe 1 or 2 years. But it does heavily rely on that monthly momentum flipping back up, and you do have to see that closure back over $103.54. And based off low time frames, I do think you will brush up against that low $100 region. And the question is if we can get a monthly closure for that region or not. So I'm sorry, where should that person invest at? If the monthly closes back over 103.50, let's say 104, then as close to $100 as possible. Okay. The other thing I want to say on this is strategy has been on a bear market for 2 years almost. November of 2024 was when he topped, and the last time he did that right here in February of 2021, it took a year and about 9 months to find its bottom. So we're kind of like in that area. Now, we're done, but I have one question for you boys. Or one thing for you guys to note before you go. I am looking right now at the liquidity cycle, and to put it simply is I don't believe in the Bitcoin cycles. I believe in liquidity cycles, in what the Fed's doing every 4 years. 2018, they raised rates all year long. 2022, they raised rates all year long. And that's what drove us on those bear markets, right? Like crazy. We haven't had a single rate raise, right, this year. And if we do, it might be just one. That's what they're saying. That to me is what could break the cycle. Because to me I don't believe Bitcoin moves just by itself. I think it's following that, and all crypto too. And that's what I'm going to keep an eye on. That I think it's worth looking at, because now we know that in the future, that's what's going to drive the market up and down, rather than just thinking that Bitcoin is doing this on its own, because literally it's the same characteristics that the cycles had in 2022 and 2018. So I just want to put that there. Anything you'd like to say before you boys go? For me, it's that move into the low to mid 64,000 region, possibly 65,000, gives you that short entry, stop at 65,750, and then from there target 62,000 again. See if it holds. Doesn't hold, then probably get some nice dumping action. Okay. Yeah, for me, just watch the same levels that Hano has. 62.2 really determines the dump, though. So that's just like the big spot. And I believe if we go down to it one more time, it's probably going to break. But okay, we just have to see. So yeah, it's been fun just waiting and seeing nothing. Motherfucking fucking yeah. I mean, just look at these candles on strategy. What is this? That's fucked. These are weekly, dude. Like they're so small. They're like a Chinese dick. If you were to switch it to a line chart, it kind of looks like somebody died on the cardiac monitor. Clearly. And normally you see flat candles at bottom. So that's not even, dude. Honestly, like even at the bottom in 2022, there was more action. Like this is crazy pathetic.
Crazy. So fuck me. All right. Let's hope something happens soon. All righty, boys. More than understood. Thank you so much for everything. Yep, thank you. See you boys on the phone. Buenas tardes and hasta luego, cabrones. Hasta luego, señor. Ok. Leo Navarro, preguntas. Fin de semana sonó mucho la noticia que Estados Unidos y Japón intervinieron para comprar yenes, etcétera. No importa lo que te pongan las noticias. La gente está hablando de ello. No, entonces no tiene ningún efecto. Verlas y, de nuevo, ustedes quieren ganarle a las noticias. Ver las noticias no sirve de nada. Es ver de qué está hablando la gente y cómo se siente la gente al respecto. ¿Se acuerdan? Antes la gente era optimista en el Clarity Act y era positivo para cripto. Y obviamente pasó lo contrario. Ahora la gente es negativa en el Clarity Act porque no va a pasar. Es lo que tienen que entender. No funciona como ustedes creen. No tengo idea por qué no puedes ver este video desde la plataforma si tienes el plan y aparte estás comentando aquí. Eso quiere decir que tienes acceso. Nadie que no tiene acceso puede comentar aquí. Checa tus settings de video y de qué permites y qué no, porque es para todo el mundo. No hay restricciones de IP ni nada. Aquí preguntaba Jorge. Salo, no sé si este es el momento de preguntar mamadas. Siempre es momento de preguntar mamadas, es lo único que hablo. Pero quiero saber tu opinión sobre dual investments. Pues debido a la ambición, he decidido, y no sé qué sea la ambición, he decidido que a medida que gano, saco de la bolsa de trade y me meto a la bolsa de inversión. Pero para evitar tocar esa bolsa de inversión, estoy valorando opción de dual. Opinión franca, como siempre. Nunca te voy a mentir. Para empezar, strategy bastante fácil. Si tienes un cierre mensual, que ahora agárrate los pantalones, tío. ¿Ok? Porque para cerrar la mensual todavía te falta todo el puto mes por encima de $105. Eso quiere decir que vas a querer comprar, esto es lo que dice Farhan, cerca de los 100. Si haces un nuevo mínimo, pues tienes los 81 y los 72 como el siguiente nivel y hasta los 43, 44, que es lo que ellos ven con el S&P 200. ¿Ok? Eso es lo que estás viendo en Strategy. Ahora, voy a agarrarme rápido de esta mamada de la que estás hablando porque esto fue lo único que encontré, mi George. Dual USD. No sé nada de esto y yo no invierto en nada. Lo han visto, ni siquiera me meto en Oracle. Por más que vea que el precio está baratísimo, no me estoy metiendo en Roblox porque no entiendo lo que va a pasar en el futuro con ellos. Esto no se ve bien. No tengo ni puta idea de lo que sea. Tienes muy pocos datos. Tiene cara de ser un cripto. No se ve bien. Estás debajo de todos los promedios. Tienes un setup de volatilidad que te lo está dando para abajo. No se ve bien. Y aquí, cuando vienen a platicar conmigo y me preguntan estas cosas, yo, a comparación de cualquier otro canal que les va a decir simplemente viendo la tabla qué es lo que deben de hacer, yo no. Puedo ver la tabla y entender la tabla y que esto se vea bajista, pero no sé lo que sea el negocio. No lo entiendo. Si no entiendo el negocio, no le voy a entrar. Punto. Y para mí, comprar criptos fuera de las top 3 se me hace suicidio. No. Solana, Bitcoin, Ethereum. Cualquier otra cosa para mí es suicidio. No lo voy a hacer, no lo recomiendo para nada a nadie, pero también no les voy a decir que no lo hagan. Hagan lo que se les hinchen los huevos. Siempre es importante decir eso. Un comentario, Bitcoin se está viendo más débil que Ethereum y Solana por mucho, o estoy equivocado. Esa es la tesis, ¿no? La tesis es que Bitcoin no va a tener la fuerza que tiene Solana en este pump que estás viendo ahorita y tampoco la fuerza que tiene Ethereum que estás viendo ahorita. Esa es básicamente la tesis. Lo que estás viendo es justamente lo que yo estoy esperando sea lo que pase. No hay nada nuevo, mi estimado. Feliz lunes para todos. Y pregunta, si vibramos en lo que tenemos que vibrar, todo viene a nosotros porque es lo que traemos. Entonces, ¿para qué te deberías de preocupar? Solo obvio tomar acción.
no tiene nada que ver, absolutamente nada con eso, y no puedes vibrar en lo que tienes. Simplemente sentirte que tienes todo lo que necesitas. No sentir, saber que lo tienes, si eso es a lo que te refieres, porque no puedes vibrar a algo en específico, ¿no? No eres un imán o un pedazo de metal que le pegaron. Mm, Para Mariux, que pregunta, ¿puedes darme entradas para Strategy, Sol, Ethereum? Acabo de ingresar a la academia. Esto, para empezar, bienvenido, bienvenida. No funciona así. Pedimos que nos preguntes que si estás buscando invertir en algo y buscar una cosa, o si estás buscando hacer trading de algo y que sea una cosa. Porque hay tanta gente, no queremos que alguien venga y, güey, pone 30 siglas y se queda todo el programa en eso, ¿no? Entonces, hacemos una por una. Todas las tablas de todo ya están puestas y también en Discord tengo personalmente yo puestas mis tablas donde están todas las entradas y también Alex tiene sus puntos donde él ve dónde van a ser sus entradas, ¿no? Entonces ahí tienes bastante información en el mismísimo Discord. Y está pineado el de Alex. Le puso un pin en su cuándo va a comprar y qué. Ya quité Disney, Elías. Cuando nadie me preguntó con Volkov, no hago podcast con otros. No me quiero volver en entrevistador, ¿no? Lo que todo el mundo hace. Tuve un podcast, ahorita que están viendo cuánto ganan los podcasters, ¿no? Aquí en Estados Unidos, Joe Rogan, $80 millones, todos ellos. Tenía un podcast más grande que el de todos ellos, cuando mi podcast de coches estaba. Y lo único que gané fue un sillón. Habla de llegar temprano a algo, ¿no? Y valer absolutamente verga en total. Todo se mantiene tal cual. No hay, lo que dijeron Alex y Farhan antes de irse fue lo mismo. Fue básicamente la teoría del corto, ¿no? De, güey, si ves que se llegan a dar los 64, etcétera, corto, lo invalidas básicamente acá y ya. O sea, o puedes usar esta invalidación también. No, es esta invalidación, perdón, porque es la de los 65. Que cualquier oportunidad de aquí hasta los 65 puede ser invalidada en 65,400 con esta vela, con 65,376. Eso es lo que dicen. Y de ahí, como objetivo mínimo, 62,500, que sería aquí abajo, para que lo tengan ustedes visualmente enfrente de ustedes. De ahí, si no aguanta 62,500 y se rompe, ellos lo ven como de ahí vamos a caer ya a los 40. Yo personalmente veo que los 60 planos, esta zona justamente de acá es donde me gustaría verlo caer. Aquí es donde yo voy a abrir un long. Y ahora hay datos que me apoyen, bla, bla. No, es simplemente liquidaciones. Si veo que sea este movimiento, aquí voy a entrar en long. Y voy a poner una posición a ser eliminada. ¿Ok? Y de aquí yo esperaría que fuéramos para arriba. Y del otro lado, si ahorita simplemente subimos y nos llevamos esto y venimos a los 67, no hemos tocado el promedio del 100 en un rato. Yo aquí le voy a hacer corto y de ahí voy para abajo y ahí esperaría, yo probablemente tomaría mi take profit acá en 62,500. También estoy hablando demasiado por adelantado, ¿no? No sé, honestamente, tendría que ver cuál es el sentimiento de todo, etcétera. Pero por ahorita creo que nada ha cambiado. Y esto es lo que tienen que ver. Empiecen a ponerle atención a esto. El sentimiento en strategy, en strategy es completamente negativo. ¿Ok? Todo el mundo está de, güey, Michael Saylor es un pendejo. Recuerden que Michael Saylor es un genio cuando compra el tope del tope del tope mientras el dinero fluye para los bitcoiners tan bronceados.
Siempre y cuando los Bitcoiners estén bronceados y Michael Saylor esté comprando y el precio esté subiendo, todo el mundo está muy contento y Michael Saylor es un genio, no importa qué precio compre. Pero ahorita que el precio está castigado y que está vendiendo, es un pendejo. Pero el precio de la acción de este pendejo no ha bajado. No ha bajado. ¿Ok? Con todo y todas las malas noticias que te estén dando. La otra que quiero también que no tenés, el precio de Bitcoin, con todas las noticias que te están dando de que, ¿cómo se llama? De las carteras, de que es tiempo de vender, ya te lo dijo Jim Cramer también, es tiempo de vender, tíos, nos vamos a 40,000, no está pasando. Y aquí es donde es importante recordarles, tengan su estrategia lista. Si creen, por ejemplo, ustedes lo que creen Alex y Farhan, que tiene mucho sentido técnicamente hablando, que vas a ver a Bitcoin entre 44 y 48,500, ¿no? Esta zona. Si esto es lo que ustedes también creen, pongan sus órdenes de compra acá, no se les olvide. Póngala de una vez, porque cuando pase, cuando esto haga esto y llegues acá, se va a sentir como si fuera el fin del mundo y nadie compra. Entonces, dejen sus órdenes puestas. Si están en un plan más conservador como el mío, que de nuevo no estoy buscando comprar el fondo y no quiero ser el güey más inteligente del mundo, a mí no me interesa, yo simplemente me relajo, ¿no? Como buen Bitcoiner, y voy a ver entre 53 y 56 es la zona para mí. Esta es la mía, esta es la de ellos, ¿no? Ahora, yo ya compré esto en Bitcoin. Y ahora, cuando les digo que compré esto en Bitcoin, relativamente hablando, vieron cuando compré Strategy en 83, Coinbase en ¿qué fueron? 38, 139, lo que haya sido. Y mi regla después de comprar es no voy a ver mi cartera. Solamente me meto cuando voy a comprar algo. ¿Por qué? Porque no quiero que me entren pensamientos, no quiero que me ganen los sentimientos y los pensamientos, ¿ok? Pero yo tengo ya comprada una muy buena parte de mi portafolio en esta zona, en diferentes cosas, en Strategy, en Coinbase, en Ethereum, pero todavía me queda una parte, etcétera. Y eso va a salir cuando vea este número. Si no llega este número, ya me las arreglaré, veré si compro otra cosa, etcétera. Pero yo sí creo que va a llegar. Pero tengan su estrategia, tengan su plan. Y si te quieres hacer el machín y comprar el fondo del fondo del fondo y decir, güey, yo solamente voy a comprar si llega, ponte tú, $43,000, ¿no? Y vas a poner ahí, escríbelo y di, esta es mi razón, esto es lo que voy a hacer. Ponte tú, si pasa que chingón le diste, pon todos los pensamientos que tuviste y todo eso para poder aprender para el próximo ciclo. Decir, güey, voy a hacer lo mismo, ¿no? Basado en el mismo tipo de análisis, es donde yo voy a vender el tope o donde voy a comprar otra vez el próximo mercado bajista. Y lo mismo, si te equivocas, pues puedes aprender, ¿no? Esto es lo que estaba pensando y esto es por lo que no funcionó. Y apuntar estas cosas te va a ayudar muchísimo a tenerlo claro. Mucha gente no nos damos cuenta, pero hacemos todo sin tener una estructura detrás. Una estructura es un pensamiento detrás. Creemos que lo tenemos, pero no lo tenemos. Les recomiendo de corazón darse una vuelta y hacer eso para poder tenerlo puesto por si se equivocan cualquier cosa. Sí, mi Ramón. ¿Para qué te estás metiendo a ver la cartera, ¿no? De acciones cuando estás comprando en spot? Que te dé igual, que te dé igual, que te dé igual, que te dé igual. Tristemente hago esto, ¿no? Y platicamos de... A ver, Salo, te saldrás de tus posiciones con el pump antes de que baje a 53, 54. ¿Cuál pump? No hay un solo pump, Paolo. No hay nada. No voy a tocar nada. Aquí se rompió el ciclo del 2018 y el 2022. No hay un pump. No estamos viendo lo mismo que vimos en años pasados. Entonces, baja 53, 54, simplemente acumulo en esa zona. Ya mi parte final. Y si llega a bajar más, me da igual. Bueno, no es que me dé igual. Tengo contingencia, que es también otra cosa que les dije desde el principio en el portafolio, tener una contingencia.
y pues me daría la oportunidad de promediar un poco. No sería una gran parte de mi portafolio, las contingencias son 10-15% de tu cash, y usé una parte en Lucid, entonces creo que solo me queda 10% de contingencia que puedo meter ahí. Y pues ahí también compro, me da igual. De nuevo, mi objetivo no es comprar el tope ni el fondo. Mi objetivo es promediar. Lo hemos hecho también con Coinbase, lo hemos hecho con el gas natural, lo hemos hecho con Roblox, lo hemos hecho con Oclo. No estoy aquí para hacerme el güey más verga y legendario, porque de todas maneras nadie es legendario. Solamente la gente que es anónima en X se pueden volver legendarios. No sé cómo vergas, pero así es como funciona. Compro acá, vendo acá. Me faltó todo esto, ¿no? Y ahorita pues estoy contento. Pueden ver lo que ha caído y pues toda esta gente que se la comió. Rivian. Para mí lo que me gustó de ese movimiento fue lo rápido que llegó a la parte alta de la banda después de la parte baja, ¿ok? Acá, compro. Acá, Rivian, y vendo acá. Me faltó todo esto. Estoy triste en él. No ha vuelto a tocar esa zona. Aquí más o menos la tocó y sigue cayendo y continúa. ¿Cuánto tiempo ha pasado desde acá? 1 año y medio. Me llevé mi lana en 6 meses. Muy contento. ¿Ok? Y hay cosas que me espero a que tengan más, a darles más tiempo. Y aquí lo que quiero que tomen en cuenta es esto. Lo que voy a estar checando yo personalmente en Bitcoin es lo siguiente. Todos ustedes, o la mayoría de la gente, ve el ciclo de Bitcoin como si fuera una cosa propia y tiene que ver con la demanda, el halving y todo eso, ¿no? Para mí el ciclo de Bitcoin simplemente sigue la política monetaria. Desde el 2018-2022, cada vez que nos subieron tipos, hubo un mercado bajista. Se los enseñé en la mañana. Esto fue cuando subieron tipos en el 2022 y en el 2018 fue esto cuando subieron tipos en el 2018. ¿Ok? Si este año no han subido nada de tipos, no voy a esperar el mismo tipo de mercado bajista. Y solamente sé que me estoy repitiendo. El mercado bajista del 2022, que fue tan brutal y extremo, para mí eso es la tercera caída más grande que he visto en toda mi vida. Primero la del 2000, segundo la del 2008 y tercera la del 2022. Pero todos ustedes tienen marcado COVID, no el 2022. El 2022 fue un mercado bajista culerísimo, uno de los peores. Y eso no lo tenemos ahorita. Pero si me voy a quedar con este frame que les estoy diciendo, voy a ver qué es lo que ocurre con el ciclo económico, con el ciclo de liquidez, con el ciclo de lo que está haciendo los intereses, ¿no? Si no tengo las mismas condiciones que antes, estoy pelando el ojo para ver qué pasa. ¿Por qué? Porque en lo que todo el mundo piensa en general que la bajada de tipos, que cuando los intereses bajen, es totalmente alcista, les vengo yo aquí a decir con todo el cariño del mundo que no lo va a hacer. Las bajadas de tipos son más bajistas. ¿Por cuánto tiempo? No sé, pero lo tendría que ver. ¿Por qué digo eso? Porque lo que están haciendo al no bajar los intereses ahorita es aguantando el crash deflacionario. ¿Cómo estás aguantando un crash deflacionario no bajando los intereses? Solamente véanlo en el sector de casas y el sector de coches. Si lo que pasa ahorita, voy a poner mi horrenda cara aquí para que no me sienta como que están hablándole a la pantalla. No sé por qué. Si ahorita todo el mundo que tiene una casa, ustedes tienen la idea, porque es una idea muy básica que a todo el mundo le han inculcado. Las casas están caras, ¿no? Los precios no bajan. Pero el mercado inmobiliario está completamente destruido, al igual que el mercado de los coches. Están destruidos de otra forma.
en la de no hay transacciones. No hay muy pocas cosas vendiéndose. Muy pocas comparadas con antes. ¿Por qué? Porque toda la gente que tiene una casa que ha subido muchísimo de precio no la puede vender. Porque si vende su casa, no le va a alcanzar para los pagos de la nueva casa. Porque si compraste una casa por $2 millones en el 2021, tu hipoteca sería más o menos $5,000, ¿no? Por cada millón son 2,503 en promedio, pero tienes que poner algo por abajo, digamos, ¿no? Más o menos $5,000 por una casa de $2 millones. Si pusiste 20% abajo, es lo que pagarías. $5,000 al mes. Si ahorita vas a comprarte una casa de $2 millones, tu hipoteca sería más o menos $12,000. Más o menos. O entre 12 y 14,000. Es casi el triple de lo que estás pagando por el mismo precio de casa. Y por más que tu casa haya subido de precio, si la otra casa también subió de precio, tu hipoteca se vuelve más grande. ¿Qué pasa cuando bajan los intereses? A toda la gente que tiene casa ya por fin la puede vender porque pues ya le alcanza para los pagos de los demás. ¿Y qué ocurre cuando todo el mundo ya puede vender su casa? Hay un chingo de oferta, pero muy poca gente para comprarlas. Y yo sé que ustedes piensan que por alguna razón todo el mundo va a poder comprarlas, etcétera, pero no va a ser el caso. Así es como funciona esto. Es por algo que los están manteniendo con la idea de que intereses altos es negativo, cuando intereses altos es lo que ha alimentado todos estos mercados alcistas, ¿no? Piénsalo. El 2020 fue la única cosa que cambió por lo que hicieron, pero el 2022 subieron los intereses y la bolsa subió como loca hasta el 2025. Hasta el 2026, en realidad, la bolsa. Cripto hasta finales del 2025. La bajada de intereses nunca llegó al mercado real. Hubieron como temporadas donde bajaron los intereses, pero está en el mismo nivel, no importa que la Reserva Federal los haya bajado. No funcionó de nada. Continúan en el mismo nivel que estaban en el 2023. Eso es alcista. Cuando los bajen va a ser bajista, porque todo el mundo va a empezar a vender sus coches. Eso quiere decir que coches usados van a regresar a valer menos que coches nuevos. La gente va a dejar de comprar Teslas, la gente va a dejar de comprar Rivians, la gente va a comprar coches usados otra vez porque van a estar más baratos que los normales. ¿Y eso a qué te va a llevar? A los precios de todo colapsando. Por eso les hice la tabla de cuando bajan los intereses. Cada que han bajado los intereses, julio del 2007, la bolsa topa y entras en un mercado bajista. Junio del 2017, pasó después cuando tocamos acá y bajaron, fue el mercado bajista de 2 semanas de COVID. Fue acá, no, esto no ha pasado todavía. Acá en el 2000, cuando tuvimos el putazo del .com, cuando bajaron los intereses, tíos. Cada que bajan los intereses, se cae la bolsa. Y acá no han bajado. Acá, lo que ha bajado acá es normal. Y esto es lo que les quiero enseñar. Esto, por ejemplo, de acá, tú ves todas estas caídas. El último bajón es el que se lleva la bolsa por patas. Este bajón fue el de marzo, el de febrero. Este bajón fue el de octubre. Este bajón de acá fue el de acá fue mucho más pronunciado porque fue fue en putiza. El de acá sí fue en diciembre del 2000, que se cayó todo instantáneamente. Esos bajones, de ahí, por ejemplo, ahorita estamos aquí. Cuando veas los intereses bajar, ahí es cuando el mercado se va a volver a dar la vuelta para abajo. Y ahora, ¿qué tan grande y qué tan potente va a ser ese mercado bajista? No tengo ni puta idea. Podría ser el mercado bajista que empiece por 2 años, que nos lleve a uno para arriba y luego puede ser. Y vamos a tener que navegarlo poco a poco. ¿Qué es alcista? Que los intereses se queden por aquí arriba. Eso quiere decir que todo está bien. Por más que te lo vendan al revés, entiendo el significado. Recuerda,
Aquí no estamos hablando económicamente, estamos hablando de la bolsa. Estamos hablando de poner dinero y especular como degenerados. Entonces, lo que yo espero es que los intereses se mantengan, porque si ya les metieron la idea de que los intereses van a bajar, es que se mantengan hasta el 2007, hasta el 2027, ¿no? Hasta por ahí de octubre del 2027. Bitcoin tiene un año más donde se recupera y tiene un pompazo. Y ahora la gente que hablaba siempre de se va a extender el ciclo a 5 años, etcétera, tendría razón, pero no porque el ciclo de Bitcoin se extendió por 5 años, sino por, ¿cómo se llama? Por la cantidad de dinero que, por el ciclo de liquidez, si lo quieres ver así, porque no bajaron los intereses. Es ahí donde voy a estar poniendo atención a ello. No le estoy diciendo que esto vaya a pasar, le estoy diciendo a esto le voy a poner atención. Y por ahorita tengo y mi plan de inversión y todo esto sigue siendo el mismo en Bitcoin. No estoy cambiando nada, simplemente esperando a ver qué pasa. Y ya. Me gusta lo que les había dicho desde el principio. Dame más malas noticias cuando estemos aquí. Y me las están dando todas. Porque la bolsa sube o lo que estás viendo sube en malas noticias. Y si no está cayendo, no está subiendo, pero no está cayendo, eso para mí es bueno. Lo que sí me gustaría ver es ya una limpiadita rápida para irnos para arriba. ¿Nos la va a dar o simplemente se va a quedar? La otra cosa que puede hacer esta gatada, por ejemplo, es hasta el 2027. Ponte tú que llegamos a julio del 2027 y seguimos aquí. Ya todo el mundo va a estar tan hasta la verga y de ahí puede subir o ahí puede darte el bajón. Aquí todo el mundo se va a panicar y de ahí sube. Esto es, para mí, como esto es mi inversión, ahora sí que esta es mi bolsa a largo plazo, ¿no? Lo que intenté hacer con Tesla y todo, pero pues Tesla me marcó un tope, Rivian me marcó un tope, todas estas cosas me marcaron un tope, me salí. Mi plan es dejarlo a largo plazo. Si funciona, qué chingón. Si empieza a subir, poca madre, güey. Y de repente el próximo año, güey, solamente ha llegado a $100,000 y veo que hay tope, güey, me voy a salir. No me voy a quedar aquí holdeando con cojones mis huevos. Aprendí ya putazos. Pero si veo, por ejemplo, que el próximo año me quedo plano aquí donde estoy, no me importa, eso es perfecto para mí. Porque, ya les dije, en Estados Unidos, si tienes algo que compraste una acción, Bitcoin, lo que sea, por más de un año, la carga de ganancias, fiscalmente hablando, o sea, de impuestos, lo que pagaría es mucho menos que si lo tengo menos de un año. Entonces, para mí ese es el objetivo. No me importa cuánto tiempo tome. Mucha gente comete el error de invertir pensando, bueno, voy a necesitar el doble de mi dinero el próximo año. No funciona así, tío. No funciona. No funciona así. Tiene que ser dinero que te valga absolutamente verga y que no lo necesites para nada. Ahí es cuando te vuelves exitoso. ¿Por qué? Porque aunque el mercado se baje, tienes que, esta es otra cosa que tienen que saber si van a querer meterse a invertir y cosas así. La bolsa, 99% del tiempo está subiendo. Casi todo sube todo el tiempo, a menos de que estés en altcoins y pendejadas así. Pero la mayor cantidad de pendejadas de estas suben todo el tiempo. Cuando hay un bajón de un año, 2 años, es lo peor que puede pasar. ¿No? A menos de que pase algo completamente loquísimo, que eso no hay, ahora sí que eso todavía no hay señal de nada de eso ocurriendo ahorita, porque si ya sacaron a Rey Dalio a decirte que por favor iba a caer todo y que fuera a comer verga todo cuando estás viendo estas ganancias, ¿no? Para que aprendan también esa. No pasa nada. ¿Cuándo nos preocupamos? Cuando la bolsa haga algo así un día y que no te diga nada y no salga Ray Dalio. Ahí te preocupas. Ahorita no tienes pedo alguno. Ahí es cuando nos preocupamos. Ahorita que instantáneamente salgan estos payasos y todo eso, no hay pedo. Pero si vas a invertir, hazlo a largo plazo. Te da igual esto. No estés volteando a ver tu puta cuenta todo el tiempo. Deja de verla, es más, es lo que les recomiendo de todo corazón.
y simplemente dejar que el tiempo pase. El tiempo es lo que se convierte en dinero, ¿no? O tu dinero con el tiempo se multiplica. No esperes a que pase esto de la noche a la mañana. Y cuando veas que estamos hablando de altos históricos, estamos volteando para arriba y todo el mundo está volteando para arriba y todo el mundo está diciendo que Michael Saylor va a ser el hombre más rico del mundo, ahí es cuando vendemos. Es así de fácil. Sé que suena demasiado fácil, pero así lo es, ¿ok? Y con eso los voy a dejar, mis estimados. Gracias a todos los que vinieron por acá. Les mando un fuerte abrazo. Pórtense bien, bola de cabrones y cabronas, por supuesto, para que no crean que soy sexista. Los veo mañana. Un abrazote. Gracias.